నేను ఒకసారి మెటీరియల్స్ తీయండి ఉరికినే. మీకు ఇచ్చిన మెటీరియల్ ఉందా? తెచ్చారా ఏమన్నా ఎవరైనా? ఇప్పుడు ఉందా మీ దగ్గర అంట? తెలీదా? పూజ చేస్తున్నారు ఇంట్లో? సరే ఓకే, యూ కెన్ నోటీస్ దేర్ నాన్న. ఎవరి దగ్గర లేవా ఇంకా? మీరు మ్యాక్సిమం అన్ని క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ డూ ఆన్ యువర్ ఓన్ చెప్దామని. కేసీఎల్, కేవీఎల్ సరే చూడండి, ఇంటికి వెళ్ళి నాకు చూడండి కొన్ని. మ్యాక్సిమం అన్ని క్వశ్చన్స్ చేయొచ్చు. ఫేజార్స్ కానీ ఏమైనా ఏసీ సోర్స్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే థర్డ్ పార్ట్ అని చెప్పా కదా, 4 పార్ట్స్ అని చెప్పానా మంది. ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటి? బేసిక్స్. సెకండ్ పార్ట్ ఏంటి మన దాంట్లో? థీరమ్స్. థర్డ్ పార్ట్ ఏసీ అనాలిసిస్. ఫోర్త్ పార్ట్ నానా ట్రాన్షియంట్స్. అలాగా ఏమైనా ఏసీ ఉంటే నెక్స్ట్ పార్ట్లో చూస్తారు మీరు కొన్ని ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూస్ కానీ యావరేజ్ వాల్యూస్ కానీ, ఓకే, ఫేజార్స్ కానీ అన్నీ విల్ సీ ఎట్ దట్ టైం. కపుల్ సర్క్యూట్స్ కూడా. సరే చేయండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. వెళ్ళి సొల్యూషన్స్ కూడా ఇక్కడే ఉన్నాయి, చూసుకోండి ఒకసారి. చేసే మ్యాక్సిమం అన్నీ కవర్ అయినాయి ఇక్కడే. సరే, వాట్ యు మీన్ బై లీనియారిటీ ప్రాపర్టీ? కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 ప్రాపర్టీస్. ఏమేమి 2 ప్రాపర్టీస్? homogeneity as well as superposition principle. Okay, what do you mean by homogeneity principle? Emma, when many sources are acting simultaneously, total response nothing but algebraic sum of individual responses. Ada superposition principle. Homogeneity ante enti? Excitation multiplied by constant ga aithe response in all the branches also getting multiplied by the same constant. Okay, సరే అమ్మా, ఇప్పుడు అది ప్రిన్సిపల్ విన్నారు కదా. ఓకే, ఆ ప్రిన్సిపల్ బట్టి చేద్దాం. నేను ఒక క్వశ్చన్ హోమోజెనిటీ ప్రిన్సిపల్ మీద అడుగుతున్నాను. ఇలా సోర్స్ ఇచ్చారు, R1, R2, R3, R4 అన్నారు. ఓకే, ఊరికినే ఒక రెసిస్టర్లో రెస్పాన్స్ V4, ఒక వోల్టేజ్ V4 అని రాశాను. ఓకే, సరే ఒక దాంట్లో అమ్మ V4 అని పెట్టాను. అమ్మా క్లియరా? సరే, మిమ్మల్ని అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే, నోటీస్ హియర్, రాయండమ్మా. ఫర్ ద సర్క్యూట్ షోన్ ఫిగర్, for the circuit shown figure, if the source voltage Vs is increased by 10%, for the circuit shown figure, the source voltage Vs is increased by 10%, then the power dissipation across R4, will increase by -%. Then the power dissipation across R4 will increase by -% అని అడుగుతున్నారు. చేయండి. Then the power dissipation across R4 will increase by -%. The power dissipation across R4 will increase by -%.
ఓకే నాన్న 1 సెకండ్ అమ్మా. నోటీస్ హియర్ నాన్న అందరు నాన్న ఈ సర్క్యూట్ ఎలిమెంట్స్ చెప్పండి ఏమున్నాయి ఎలిమెంట్స్ దీంట్లో? రెసిస్టర్స్ అవునా? అంటే లీనియర్ ఎలిమెంట్స్ ఏనా? లీనియర్ నెట్వర్క్ ఏనా? ఓకే రైట్. సరే లీనియర్ నెట్వర్క్ లీనియర్ ఎలిమెంట్సే మనకు తెలుసు. ఆల్ లీనియర్ నెట్వర్క్స్ విల్ ఒబే విచ్ ప్రిన్సిపల్? హోమోజీనిటీ ప్రిన్సిపల్. ఎక్సైటేషన్ మల్టిప్లైడ్ బై కాన్స్టెంట్ అయితే రెస్పాన్స్ ఆల్సో గెటింగ్ మల్టిప్లైడ్ బై ద సేమ్ కాన్స్టెంట్. ఓకే నాన్న ఈ విడిగా ఇఫ్ యు నో ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ రెసిస్టర్ తెలిస్తే హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ పవర్? ఏమా P4 దిస్ నథింగ్ బట్ V4 స్క్వేర్ బై R4 ఏనా? ఎసానా? ఓకే తెలుసు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏమన్నారు? VS ఇంక్రీజ్ బై వాట్ పర్సెంట్? ఎంత చెప్పండి? 10%. దెన్ అకార్డింగ్ టు హోమోజీనిటీ ప్రిన్సిపల్ సిన్స్ నెట్వర్క్ ఈజ్ ఎ లీనియర్ నెట్వర్క్, ఇది లీనియర్ నెట్వర్క్ కాబట్టి లీనియర్ నెట్వర్క్. ఓకే ఇఫ్ VS increases by 10%, V4 also increases by 10%. V4 increases by 10%. Yes or no? ఓకే నా న్యూ V4 చెప్పండి అమ్మా. V4 డాష్ చెప్పండి. 100 + 10 / 100 into V4 ఏనా? ఎస్ సార్ నా చెప్పండి నాన్న ఇక్కడ ప్లస్ రాశాను, ఇక్కడ ప్లస్ రాశాను. వాటి మీద ప్లస్ అంటే ఏంటిది? ఇంక్రీజెస్ బై వాట్ పర్సెంటేజ్? ఇక్కడ 10%. ఓకే దెన్ 110 డివైడ్ బై 10 100 అంటే దట్స్ ద న్యూ V4. నా చెప్పండి అమ్మా ఎంతమ్మా? V4 డాష్ ఎంత? 1.1 times of V4. ఓకే రైట్. లెట్ us calculate the new power P4 dash. అమ్మా P4 dash చెప్పండి. P4 dash equal to V4 dash square divided by R4. What is the V4 dash అంటే? 1.1 V4 square divided by R4. 11 square ఎంతమ్మా? 121. This is 1.21 V4 square divided by R4, or this is 1.21 V4 square by R4 nothing but P4. This is a P4 dash. Yes or no? Right. Or this seems to be ఎలా ఉంది? 100 + 21 divided by 100 లాగా ఉంది. ఎస్ సార్ నో? ఓకే అమ్మా ఇక్కడ నాకు చూస్తే ప్లస్ వచ్చింది నాన్న. ఇంక్రీజెసా డిక్రీజెసా? ఇంక్రీజెస్ బై వాట్ ఫ్యాక్టర్? ఇక్కడ 21%. అదే ఆన్సర్. దట్ ఇంక్రీజెస్ బై 21% ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. మా చూడండి నాన్న జస్ట్ డెఫినేషన్, హోమోజీనిటీ ప్రిన్సిపల్ అనే డెఫినేషన్ని దే కన్వర్ట్ ఇంటూ ప్రాబ్లం. ఇదే నాన్న కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఏం చేస్తారంటే డెఫినేషన్స్ని ఇలా అడుగుతూ ఉంటారు. అందుకే డెఫినేషన్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి, బై హార్ట్ చేయొద్దు, దాన్ని అండర్స్టాండ్ చేయండి. ఓకే అయిపోయిన వాళ్ళమ్మా టేక్ దిస్ క్వశ్చన్ అన్న. Determine current I by using SPT. 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 చేయండి అమ్మా. Okay, how many sources acting simultaneously here? 2 sources acting simultaneously. Assume first source acting alone. Okay, find I1. Assume the second source acting alone. Find I2.
Okay, now when the first source acting alone, okay, when this current source acting alone, okay, how to eliminate this voltage source, amma? How to eliminate this voltage source? Replace by short circuit, okay. Short cheyandi, find out. Find I1, Nana. Find I1. Find I1. Okay, Amma, ikkada chudandi andaru. Notice here. Notice the board. Now this is R3 resistor. Venanamma. This is R4 resistor. Yes or no? Ikkada both are connected to same point na. Chudale. Now this is shorted. Kanpistundama E terminal nana shorted. Then how this R3 R4 parallel. Now this is R1, this is R2 kada. Okay. This is R1, this is R2. Both connected to same point here. Short nana ikkada short. Then how these two connected to each other? Parallel. Avuna? Cheyandi amma, simplify chesandi then. This is R1, this is R2, okay. This is R3, this is R4, this is 1 ampere. Amma anni 1 ohm resistors nana, okay. R1 1 ohm resistor, anni 1 ohm resistors. What is 1 parallel with 1? 1 by 2, okay. Now, if you observe here, how these two resistors connected to each other? Parallel. Okay. Now, this is 1 by 2. How this 1 by 2 and 1? Series. Okay. This is 1 ampere. Then find this current I1, Nana. Okay. ఇది 1 by 2 అమ్మ, ఇదంతా కలిపి 3 by 2. ఫైండ్ కరెంట్ I1 చెప్పండి అమ్మ. అదర్ రెసిస్టెన్స్ 1 by 2 డివైడ్ బై టోటల్ 1 by 2 ప్లస్ 3 by 2 ఇంటూ టోటల్ కరెంట్ 1. ఓకే, 1 by 2 డివైడ్ బై 4 by 2 ఇంటూ 1. 2 క్యాన్సిల్, దిస్ ఈస్ 1 by 4 amperes. దిస్ ఈస్ ద I1 కరెంట్. దిస్ I1 నథింగ్ బట్ 1 by 4 amperes. Okay. Similarly, assume only voltage source acting alone. Eliminate this current source. Find I2. Find I2. Nana. Cheyandi amma.
నానా ఒక్కసారి అమ్మా నాకు చెప్పండి ఒకసారి. నోటీస్ హియర్ ఎవ్రీవన్, నోటీస్ హియర్. దిస్ ఈస్ ద థింగ్ నానా. వెన్ వోల్టేజ్ సోర్స్ యాక్టింగ్ అలోన్, కరెంట్ సోర్స్ రీప్లేస్డ్ బై ఓపెన్ సర్క్యూట్. రైట్ అమ్మా, ఇక్కడ నేను ఊరికినే వేరియబుల్స్ని తీసుకుంటున్నా అమ్మా. లెట్ దిస్ బి ఏ, బి, సి, డి అని అనుకుందాం. ఓకే, ఏ, బి, సి, డి అంటున్నాం. ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు రీఅరేంజ్ దిస్ నెట్వర్క్. లెట్ అస్ ట్రై టు రీఅరేంజ్ దిస్ నెట్వర్క్. ఓకే, అదే నెట్వర్క్ని రాసుకుంటున్నాను. నోటీస్ హియర్ ఎవ్రీవన్. This is my 1 volt source. This terminal is A, this terminal is B. Okay, ఈ టెర్మినల్ A, ఈ టెర్మినల్ B అమ్మ. ఈ టెర్మినల్స్ రెండు CD. ఓకే, CD మీరే చెప్పాలి ఇప్పుడు పొజిషన్స్ బట్టి. నా వాట్ ఇస్ ద రెసిస్టెన్స్ బిట్వీన్ AD, R3. ఓకే, R3 చూసి చెప్పేసేయండి ఫాస్ట్గా. AC ఏమా, ఏకి సికి R2. అలాగే బీకి సికి నానా, బీకి సికి R1. బీడి, బీకి డికి R4. సికి డికి రెసిస్టెన్స్ ఏంటి చెప్పండి? 1 ohm రెసిస్టర్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద I2 కరెంట్. ఎస్ ఆర్ నో? వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ R1? అన్ని 1 ohm రెసిస్టర్స్ ఏనా? రైట్ now it seems like a Wheatstone bridge. Check it out whether bridge is balanced. 1 into 1 equal to 1 into 1. Okay, R2 into R4 equal to R1 into R3. Okay, balance. If bridge is balanced now, whether any current flows across this arm? 0. Then what is the value of I2? 0 amperes. Then according to SPT, okay, when both the sources are acting simultaneously, what is the total current I? I1 plus I2. I1 we got is a 1 by 4. Okay, I2 we got this 0. Answer 1 by 4 amperes is the right answer. Done? Okay, right. Next question, Anna. Right now, how many sources are acting simultaneously here? 3 sources. Okay. Find capital I by using SPT. Find capital I by using SPT.
right? Answer, Nana? Okay. First, only 1 volt source acting alone. What is the current I, Nama? I1. When only 1 volt source acting alone. Nana, tell me how to eliminate this current source, Nana? Open circuit. How to eliminate this voltage source ikkada? Short circuit. 1, 2 ohm resistor I1. Yes or no? Amma, idi ela kanipistundana ikkada? V-stone bridge. Right? Check it out whether bridge is balanced. 1 into 1, 1 into 1. Okay. 1 into 1 equal to 1 into 1. Bridge is balanced. Bridge is balanced whether any current flows nana ikkada? 0 amperes. 0 amperes. Okay. Let us assume only current source acting alone. Let us assume only current source acting alone. Right? How to eliminate this voltage source? Replaced by short. This is 1 ohm. This is a current source. Say 1 ampere current source. This is 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm. And this voltage source replaced by short, and this is a 2 ohm resistor. We have to find the I2. Yes or no? Tell me I2. Again, it seems like a V-stone bridge. Yes or no? Again, it seems like a V-stone bridge. Check it out whether bridge is balanced again. 1 into 1 equal to 1 into 1. Bridge is balanced. Okay. Then what is the value of I2, Amma? 0 amperes. So I1 0, I2 0, I3 kuda 0 na? Cheyandi. Now let us find that I3. Okay, find the I3 number. When the 2 volt source acting alone, okay, when the 2 volt source acting alone, current source replaced by open, voltage source replaced by short, find I3. Now, let us introduce new variables. Let this be A, let this be B, okay, let this be C, let this be D. Let us introduce new variables. Let us try to rearrange this network. Let us try to rearrange this network. Cheyandi. Let us try to rearrange this network. This is terminal A, this is terminal B. Okay. Let this be C, D, and this is 2 volt source. Now, notice here. Notice about everyone. Notice about. 2 volt source, 2 ohm resistor. Okay. This is a 2 volt source, 2 ohm resistor series lo unnai. And current flowing nothing but I3. Yes or no? It is A, B, C, D. Okay. Now, choose what is the resistance between AC? 1 ohm. Okay, this is the 1 ohm resistor. Anni 1 ohm resistor say, okay, cheppandi. AD, A ki D ki idi nana 1 ohm resistor. Okay. BC 1 ohm resistor. This is the 1 ohm resistor. BD nana, this is a BD. Okay, 1 ohm resistor. Okay, alage nana C ki D ki, this is the 1 ohm resistor. Yes, like this. Okay. Now, this is what V-stone bridge. Right, 1 into 1 equal to 1 into 1. 1 into 1 equal to 1 into 1. Bridge is balanced. If bridge is balanced, whether any current flows across this 1 ohm resistor? No.
కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ దిస్ వన్ ఈజ్ 0 amperes అంటే దీని అర్థం ఏంటమ్మా, ఓపెన్ సర్క్యూట్ అని. ఓకే, ఓపెన్, అది లేదు ఇంకా. నౌ అమ్మ ఇప్పుడు చూస్తే వాట్ ఎవర్ ద కరెంట్, ఇక్కడ ఓపెన్ అయిపోయింది కదా చెప్పాలి. ఓకే, ఈ కరెంట్ నాన్న I1 అనుకుంటే వాట్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్ ఆల్సో I1, నో కరెంట్ కదా. దెన్ హౌ దిస్ 1 ohm సిరీస్. ఓకే, సపోజ్ I2 అనుకున్నాను అనుకో అమ్మా. ఓకే, 1 ohm సేమ్ కరెంట్ I2, దెన్ హౌ దిస్ 1 ohm సిరీస్. ఓకే, 1 సిరీస్ 1 సిరీస్ నాన్న. దెన్ దిస్ వన్ ప్యారలల్. సింప్లిఫై చేయండి. This is 2 volts, this is 2 ohms, okay, this is I3, okay, this is the 2 parallel to 2, okay, 2 parallel to 2. What is the 2 parallel to 2 ante? 1 ohm. This is 2 ohms nana, this is 2 volts, this is I3. Tell me what is I3 nana ikkada? Total voltage by total resistance, 2 plus 1. What is the value amma? 2/3 amperes is the right answer. Then according to SPT, okay, then according to SPT, total current I equal to nana I1 plus I2 plus I3. This is 0 plus 2/3. Answer amma? 2/3 amperes is the right answer. 2/3 amperes. అమ్మా అయిపోయిన వాళ్ళు నాన్న, టేక్ దిస్ నెట్వర్క్ తీసుకోండి అమ్మా, ఓన్లీ నెట్వర్క్ ఒకటే తీసుకోండి. టేక్ ఓన్లీ దిస్ నెట్వర్క్ నాన్న. For the network shown in figure, take the question now. For the network shown in figure, the relation between, for the network shown in figure, the relation between V1, V2, capital I. For the network shown in figure, the relation between V1, V2, capital I is given as below. For the network shown in figure, the relation between V1, V2, capital I as given below అని టేబుల్ వేసుకున్నామా. As given below. For the network shown in figure, the relation between V1, V2 and capital I is given below అని ఇలా ఇచ్చారు. Determine I when V1 equal 10 volts, V2 equal minus 5 volts. Determine I when V1 equal 10 volts, V2 equal minus 5 volts. చేయండి అమ్మా. Determine I when V1 equal to 10 volts, V2 equal minus 5 volts.
ఓకే రైట్. సరే నాన్న వినండి అమ్మా, ఇక్కడ విచ్ టైప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ గివెన్? రెసిస్టివ్ నెట్వర్క్. హౌ మెనీ సోర్స్ యాక్టింగ్ సైమల్టేనియస్లీ? 2 sources. ఓకే సరే నాన్న, ఇలా ఇచ్చారు కదా. ఓకే నాన్న ఒక్కసారి 2 మెథడ్స్తో చేపిస్తాను ఈ క్వశ్చన్. మెథడ్ 1, మెథడ్ 2. నోటీస్ హియర్. మెథడ్ 1. ఓకే, నెట్వర్క్ ఈజ్ ఏ రెసిస్టివ్ నెట్వర్క్. ఇట్ విల్ ఒబే లీనియారిటీ ప్రాపర్టీ. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే నాన్న రెసిస్టివ్ నెట్వర్క్ అంటే ఇట్స్ ఏ లీనియర్ నెట్వర్క్, లీనియర్ బైలేటరల్ నెట్వర్క్. ఎస్ ఆర్ నో? All linear networks will obey homogeneity principle. Linear bilateral networks will obey superposition principle. Nothing but they are linear. సరే అమ్మ ఇక్కడ చూడండి నాన్న, ఇక్కడ 2 sources acting simultaneously కదా. K1 V1 plus K2 V2 equal to I అని రాసుకోవచ్చా? V1 నాన్న, V2 అమ్మ, రెస్పాన్స్ I. చెప్పండి నాన్న. V1 plus V2 అంటే ఏ ప్రిన్సిపల్? సూపర్పొజిషన్. సమ్ K into V1 హోమోజినిటీ, ఆ కాంబినేషన్ వేసాను, లీనియారిటీ ప్రాపర్టీ వేసాను. సరే ఈ సెట్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ నా అసలు ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు చెప్పండి. అసలు ఐ వెన్ V1 ఈక్వల్ టు 10 volts, V2 ఈక్వల్ టు -5 volts. నాన్న ఇక్కడ చూస్తే సియర్ దే ఆస్కింగ్ అస్ టు డిటర్మైన్ ఐ. ఓకే, K1 V1 ప్లస్ K2 V2 ఈక్వల్ టు ఐ. K1 V1 అంటే 10, K2 V2 అంటే -5 ఈక్వల్ టు I క్యాల్కులేట్ చేయమని చెప్పారు. సార్ వెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ దట్ I? అన్లెస్ అంటిల్ యూ నో ద వాల్యూస్ ఆఫ్ K1 K2. ఆ K1 K2 ఏం చేద్దామంటే అమ్మా, లెట్ us సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ కండిషన్స్. K1 K2 క్యాల్కులేట్ చేద్దాం ఇక్కడ. ఓకే నా ఇక్కడ ఫస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ వన్ V1 ఈక్వల్ టు V2 ఈక్వల్ 0 అయితే వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I అమ్మా? 0.5. K1 ఇంటూ 2 ప్లస్ K2 ఇంటూ 0 ఈక్వల్ టు 0.5. Then Nana, what is the value of K1? What is the value of K1? 0.5 divided by 2. Entamma idi? 0.25 వచ్చింది K1 value. This is the value of K1. Let us substitute the second set of conditions, Nana. When K1 equal V1 equals 0, V2 equal 5 అయితే what is the value of Ki? Okay, ఇది ఇచ్చారు. 0 plus K2 into 5 equal to -1. Then K2 into 5 equal to -1. Then what is the value of K2? -1 by 5 అంటే నాన్న -0.2 వచ్చింది K1 K2. Then substitute those values of K there. Okay, if I substitute the value of K here, then K, what is the value of K నాన్న ఇక్కడ? K1 0.25 into 10. K2, what is the value of K2? Okay, K2 -0.2 into -5. Enta my value? This is 2.5. This value minus of minus plus 0.2 into 5, 1. That's the value of I. Now what's the value of I nana ikkada? 3.5 amperes is the right answer. 3.5 amperes. ఏమో అర్థమైందా? ఓకే, జనరలైజ్డ్ మెథడ్ నాన్న, ఇది జనరలైజ్డ్ మెథడ్. అలా రాసుకోండి, లీనియారిటీ ప్రిన్సిపల్గా రాసుకోండి, ఇచ్చిన కండిషన్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. ఓకే, ఏం కావాలో అక్కడ చేసుకోండి. సేమ్ క్వశ్చన్ నాన్న, మెథడ్ 2. సేమే మెథడ్ 2. నోటీస్ హియర్ అమ్మా, చూడండి నాన్న, అందరూ ఆగండి. నోటీస్ హియర్ నెట్వర్క్. విచ్ టైప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ గివెన్? రెసిస్టివ్ నెట్వర్క్. అవునా? లీనియర్ నెట్వర్క్, లీనియర్ బైలేటరల్ నెట్వర్క్. How many sources acting simultaneously? 2 sources, V1 V2. This is current I. చూడాలి నాన్న, ఈ డేటా అబ్జర్వ్ చేయండి నాన్న, డేటా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ నాన్న డేటాలో V2 ఎంతమ్మా? ఇక్కడ 0. అంటే ఈ V1 ఈజ్ యాక్టింగ్ ఎలోన్. అవునా? ఈ డేటా అబ్జర్వ్ చేసిన V1 0, V2 ఎంతమ్మా? 5 volts. When this V1 acting alone, this is the response. When this V2 acting alone, this is the response. Yes or no? కనిపించింది అందరికీ? ఓకే, ఇలా రైట్ నా. ఇక్కడ లెట్ us see when V1 acting alone అన్న, when V1 equal to 2 volts ఉంటే what is the current I? 0.5 amperes. అవునా? మరి ఇప్పుడు మన దేనికి కనుక్కోమన్నారు? V1 ఎంత కనుక్కోమన్నారు? when V1 equal 10 volts, what is the current I అడిగారు. ఎస్ ఆర్ నో? చెప్తారా? 2కి 0.5, 10కి ఎంత? This is nothing but 10 into 0.5 divided by 2. Okay, this is ఎంత నాన్న ఇక్కడ?
2.5 amperes వచ్చింది. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ నాన్న V2 ఈక్వల్ టు 5కి, V2 ఈక్వల్ టు 5 voltsకి వాట్ కరెంట్ అయ్యి -1 ఆంపియర్. V2 ఈక్వల్ టు -5కి అడుగుతున్నారమ్మా. V2 ఈక్వల్ టు -5 voltsకి వాట్స్ ద కరెంట్ అయ్యి చెప్తారు నాన్న. -1 ఇంటూ -5 డివైడ్ బై 5, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1 ఆంపియర్. ఓకే నన్ను ఇప్పుడు ఏం అడిగారు, బోత్ ఆర్ యాక్టింగ్ సైమల్టేనియస్లీ అడుగుతున్నారు. ఎస్ ఆర్ నో? వెన్ V1 ఈక్వల్ 10 volts అండ్ V2 ఈక్వల్ -5 voltsకి వాట్స్ ద రెస్పాన్స్ అయినా ఇక్కడ? దిస్ రెస్పాన్స్ ప్లస్ దిస్ రెస్పాన్స్, 2.5 ప్లస్ 1 ఆన్సర్ అమ్మా 3.5 amperes is the right answer. Next question, Anna. For the network shown in figure, relation between IS1, IS2, Vx lecharamma. For the network shown in figure, the relation between IX1 ki IS2 ki Vx given like this. Determine Vx when IS1 equal to 1 ampere, IS2 equal to 2 amperes. Determine Vx when IS1 equal to 1 ampere, IS2 equal to 2 amperes. Na cheseyandamma. సేమ్ టు అండి. ఓకే, సమ్ కాన్స్టెంట్ K1 K2 అనుకొని చేసేయండి ఇక్కడ కూడా. ఓకే,
వెరీ గుడ్ నానా. K1 K2 అనుకొని చేస్తున్నారా? నా టెల్ మీ హియర్ ఆల్సో నానా వాట్ ఈస్ ద Vx అమ్మా ఇక్కడ? Vx can be taken as some K1 IS1 plus K2 IS2. ఎస్సానా? ఏం క్యాల్కులేట్ చేయమన్నారు అసలు మనని? Vx when IS1 equal to 1 ampere, IS2 equal to 2 amperes. Okay, what is value again? You can find those values unless until you know the value of K1 K2. Find the K1 K2 from this. Okay, when Vx, let us substitute the first set of conditions. 0, this K1 into 3 plus K2 into 5. Okay, second set amma, this is 4 equal to K1 into 7 plus K2 into 8. Two equations vachinayi. Solve equation 1, equation 2. మా 2 ఈక్వేషన్స్ సాల్వ్ చేయండి అన్న. కామన్ సెన్స్ చేయొచ్చు కదా మామూలుగా. దిస్ ఈజ్ ఇంటూ 7 చేయండి, దిస్ ఈజ్ ఇంటూ 3 చేసేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఈ K2 వచ్చేస్తుంది. చెప్పేసేయండి అమ్మా K1 K2. ఆర్ క్యాల్కులేటర్ ఉంటే క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేసేయండి. K1 చెప్పేసేయండి అమ్మా. K1 8198. K2 K2 minus ఓకే, ఇది 20/11 వచ్చింది. మీరు సాల్వ్ చేస్తే -12/11 వచ్చిందమ్మా. ఎవరైనా సాల్వ్ చేస్తారు నాన్న? చూసుకోండి. 2 ఈక్వేషన్స్ సాల్వ్ చేస్తే యూ గాట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. 12/11 -12/11. Then substitute there, find the value of K1 Vx. -4/11 volts వచ్చిందా? ఓకే అమ్మా, అయిపోయిన వాళ్ళు అమ్మా టేక్ దిస్ క్వశ్చన్ అన్న. Determine Vx by using SPT. Determine Vx by using SPT. Now actually amma, how many independent sources are there here? 2 independent sources. 1 volt source ఒకటి, 1 ampere source ఒకటి. ఎసా నో? సరే నాన్న, ఇప్పుడు లీవ్ ఇట్ అమ్మా. ఈ రెండు తీస్తే దీస్ ఆర్ ద 2 independent sources present in the network. Network consists of which elements? Resistor, linear dependent source. Can we apply superposition theorem? Yes or no? Yes. Network containing linear elements say. Okay, we can apply superposition theorem. Cheyandamma. Assume only 1 volt source acting alone. Find Vx1.
అలాగే 1 ampere current source alone, find Vx2. Okay, when the first source acting alone, okay. Find Vx1. 5 ohm resistor, no current flowing here, does not have any significance here. A 5 ohm resistor. Find Vx1. Okay, suppose if I resuming this current I anukunnarana ikkada okasari chudandi amma. So resuming current I anukunte current I flowing across 1 ohm resistor, drop enta amma ikkada Vx1 annaru. What is Vx1 then? Vx1 ki I ki 1 ohm ki resistor ki relation enti? Vx1 equal to 1 into I. Yes or no? Or Vx1 equal to nana entamma I. Now let us apply KVL for this loop. Now tell me KVL. -1 plus Vx1 plus 1 into I, drop across 1 into I, plus Vx1 by 2 equal to 0. మీరు ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకున్నారు? Vx1 కావాలి. ఓకే, నాకు I వద్దు. ఏం చేద్దాం నాన్న? I హ్యాస్ టు బి రీప్లేస్డ్ బై Vx1. ఓకే, సిన్స్ I ఈక్వల్ టు Vx1, ఓకే, -1 ప్లస్ Vx1 ప్లస్ Vx1 ప్లస్ Vx1 by 2 ఈక్వల్ టు 0. 2 ప్లస్ 1 by 2, 5 by 2 Vx1. -1 plus 5 by 2 Vx1 equal to 0. Then what is the value of Vx1 nana? 5 by 2 Vx1 equal to 1. What is the value of Vx1 now? 2 by 5 volts. 2 by 5 volts. By 5 volts. Finished. Now ఎప్పుడు ఏం చేద్దాం? Assume only current source acting alone. Eliminate this voltage source. Find Vx2. Vx2 క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అమ్మా మీరే. One second, notice here. Suppose if I am measuring this as a ground, let this voltage be some Vy anukunna, Vy, okay. This plus, this minus Vy anukunte. 1 second, Nana. Notice here. Right. Tell me how this branch and this branch connected to each other. Parallel. Ikkada voltage Vx2 undi, ikkada voltage na Vy. Yes or no? Polarities na plus minus, ee polarities entamma minus plus. Then what is the relation between Vy ki Vx2 ki?
vy ఈక్వల్ టు మైనస్ vx2. ఇది క్లియర్, అందరికి అర్థమైందా? ఓకే, అంటే నోడల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇక్కడ మైనస్ vx2 ఉంటుందని కనిపిస్తుంది, కానీ నోడల్ ఈక్వేషన్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని విడిగా vy పెట్టాను. ఓకే, నన్ను నోడల్ చెప్పండి అమ్మా. ఇక్కడ నోడల్ అనాలిసిస్ vy చెప్పండి ఒకసారి. vy minus 0 by this resistance, vy minus 0 by 1, current is entering the node, minus 1, this voltage minus this voltage by this resistance, by 1 equals 0. Very good. Okay na? Nana vy ante enti? Minus vx2. Okay, since vy equal to minus vx2, therefore this is minus vx2 minus 0 by 1 minus 1 plus minus vx2 minus vx2 by 2 ఓకే. నా డైరెక్ట్గా vx2 రాసేయచ్చు అమ్మా, మైనస్ vx2 రాసేయచ్చు, కానీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. నోడల్ తప్పు వచ్చేస్తుంది చెప్తున్నా, దానికోసమే సమ్ కొత్త వేరియబుల్ ఒకటి పెట్టుకొని చేయమంటున్నారు. ఓకే రైట్. నన్ను ఇక్కడ మైనస్ vx2 మైనస్ vx2 మైనస్ vx2 by 2 అంటే మైనస్ 5/2 vx2 minus 1 equal to 0. Then what is vx2 then? vx2 equal to ఎంత నాన్న? మైనస్ 2/5 volts వచ్చిందమ్మా, minus 2/5 volts వచ్చింది. Okay, then according to SPT, what is the total voltage Vx? Nana? Vx1 plus Vx2. What is Vx1? 2/5. Vx2? Minus 2/5. Answer Nana? 0 volts. Next question number. Determine Ix by using SPT. Determine Ix by using SPT. Okay, now ఇక్కడ కూడా two sources acting simultaneously అమ్మా. Assume first source acting alone.
ఓకే నానా ఒకసారి అమ్మా when the source acting alone nana how to eliminate this current source amma replace by open circuit find ix1 simple as ix1 amma hi just apply kvl cheppandi kvl just apply kvl cheppandi amma -10 plus 2ix1 plus 1 into ix1 plus 2ix1 equal to 0 yes or no nana 2 plus 1 plus 2 enta 5ix1 minus 10 plus 5ix1 equal to 0 5ix1 equal to 10 what's the value of ix1 amma 2 amperes 2 amperes okay next nana assume only current source acting alone eliminate this voltage source amma find ix2 very good nana minus 0.6 వచ్చిందా minus 3/5 నాన్న అసలు సింపుల్గా చేసేద్దాం చూడండి ix2ని మా సింపుల్గా చేసేద్దాం వినండి నాన్న నోటీస్ హియర్ ఎవ్రీవన్ చూడాలి ఓకే నాన్న సియర్ మా దిస్ కరెంట్ ix2 కదా ఈ కరెంట్ 3 amperes కదమ్మా దెన్ వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ హియర్ ix2 plus 3 ఏనా ఎస్ ఆర్ నో చెప్పండి నాన్న రైట్ మా ఇక్కడ డ్రాప్ అలర్ట్స్నా ఇలా కరెంట్ వెళ్తే ప్లస్ మైనస్ ఇది ప్లస్ మైనస్ జస్ట్ అప్లై కేవల్ ఫర్ దిస్ అవుటర్ లూప్ అమ్మా చెప్పండి జస్ట్ అప్లై కేవల్ ఫర్ దిస్ అవుటర్ లూప్ ఫినిష్డ్ చెప్పేసేయండి 2ix2 plus 1 into ix2 plus 3 plus 2ix2 equal to 0. 5ix2 plus 3 equal to 0. Then ix2 ఎంత నానా minus 3/5 minus 0.6 amperes. Then according to SPT total current ix. Okay. Two minus 0.6 some answer nana 1.4 amperes is the right answer. Simple finish. Do the above problem by using KVL equation. Do the above problem by using KVL and write down. SPT తో చేసాం అవునా ix1 ix2 అనుకొని చేసాం సింపుల్ KVL ఈక్వేషన్ చేసేద్దాం అదే సేమ్ క్వశ్చన్ నాని జస్ట్ ఇప్పుడు చెప్పిన మెథడ్ లాంటిది నానా సేమ్ నానా ఇది ix అనుకోండి దిస్ ఇస్ 3 కదా this ix nana this is 3 now what is the current flowing here ix plus 3 okay that's all drop alerts nana plus minus drop alerts kuda plus minus just apply KVL and tell me okay KVL cheppandamma minus 10 plus 2 into ix plus 1 into 3 plus ix plus 2 ix equal to 0 yes or no 2 1 2 5ix minus 10 plus 3 equal to 0 or 5ix equal to 7 then what's the value of ix amma 7/5 what is 7/5 ante 1.4 amperes is right answer 2 minus 0.6 1.4 amperes అయిపోయిన వాళ్ళు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డూ ద అబోవ్ ప్రాబ్లం by using nodal analysis.
Do the above problem by using nodal analysis. Do the above problem by using nodal analysis. Now, okay, let us assume this is a ground anukuntanu. Okay, let this voltage be V1, okay, with respect to ground. V1. My nodal equation cheppandi nana. Nodal analysis V1. Cheppandi amma, V1 minus 10 by 2. V1 minus 10 by 2. This current is entering the node. Minus 3. This voltage minus this voltage by this resistance. Plus V1 minus 2Ix, okay. Okay, this is Ix. V1 minus 2Ix divided by 1 equal to 0. Now define Ix1 amma ikkada. Now define Ix1, Ix nana ikkada. Ix starting at 10, ending at V1. Resistance idi. Ix equal to enta nana? 10 minus V1 by 2. 10 minus V1 by 2. Yes or no? Starting voltage minus ending voltage by total resistance. Or, notice here, this implies 2Ix equal to 10 minus V1. What is V1 nana ikkada? 10 minus 2Ix. Yes or no? V1 entamma? Ix equal to 10 minus V1 by 2 annar kada. Therefore, V1 equal to 10 minus 2Ix. Sir, ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకున్నాం ఇక్కడ? Ix క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. నా రీప్లేస్ ఫర్ V1 కి రీప్లేస్ చేసేసేయండి అమ్మా. Since V1 equal to 10 minus 2Ix, okay, replace here. 10 minus 2Ix minus 10 divided by 2 minus 3 plus 10 minus 2Ix minus 2Ix by 1 equal to 0. But plus 10 minus 10 getting cancelled. Okay. Then this is minus 2Ix by 2 minus Ix minus 3 plus 10 minus 4Ix equal to 0. Yes or no? చెప్పండి అన్న 7 minus 5. Okay, this is minus 5Ix plus 7 equal to 0, then 5Ix equal to 7. What is the value of 5X nana? What is the value? 1.4 amperes. This is the value of 5X. ఏమా వచ్చిందా? సరే మా ఊరికి నోడ్ వోల్టేజ్ V1 కూడా చెప్పండి ఒకసారి నాకు. వాట్ ఇస్ ద నోడ్ వోల్టేజ్ V1 హియర్? V1 equal 10 minus 2Ix. Okay, 10 minus 2 into 1.4. 10 minus 2.8. 7.2 volts వచ్చింది. ఓకేనా? రైట్. సరే మనం బేసిక్స్లో టెలిగాన్స్ థీరం చదివామా? వాట్ ఈస్ టెలిగాన్స్ థీరం? It discusses about the powers. Okay, total power absorbed always equal to total power delivered. Okay, so next question. Verify Telegraph theorem for the above problem. Verify Telegraph theorem for the above problem. Verify Telegraph theorem for the above problem. ఓకే, నన్ను ఇప్పుడే మనం చేస్తాం, ఆల్రెడీ చేసాం. ఇది నాకు ఒక్కసారి నాన్న ఇది గ్రౌండ్ అనుకుంటే వాట్ ఈస్ వాల్యూ ఆఫ్ V1 అమ్మ? 2 volts. ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్. చేస్తాను 7.2 volts వచ్చింది. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ Ix వి ఫౌండ్ అవుట్ హియర్? 1.4 amperes. Therefore, what is the 2 times of Ix అనేది? 2.8 volts. ఇది 1.4, ఇది 3 అయితే what is the current flowing here? 4.4 amperes. Yes or no?
this V1 equal to 7.2 volts. ఏమో వచ్చిందా సార్? సింపుల్ నన్ను సరే నా సింపుల్. లెట్ us discuss about the Telegraph theorem. What is the power? Nana ikkada amma current 1.4 amperes flowing like this. Current entering at negative, delivered power, absorbed power? Delivered power. Current entering at negative aithe delivered. Product of voltage into current. Voltage is 10, current is 1.4, 14 watts delivered. నా డెలివర్డ్ అబ్జర్వ్డ్ అనే సింపుల్ అమ్మ కరెంట్ డైరెక్షన్ బట్టి వోల్టేజ్ పొలారిటీని బట్టి చెప్తాం. కరెంట్ ఎంటరింగ్ ఎట్ నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఆఫ్ ద డ్రాప్ అయితే డెలివర్ పవర్, పాజిటివ్ అయితే అబ్జర్వ్డ్, అంతే సింపుల్. రెసిస్టర్, ఇండక్టర్, కెపాసిటర్స్ ఏం చేస్తాయి? అబ్జర్వ్స్ ద పవర్. ఓకే, నా పవర్ అక్రాస్ దిస్ 2 ohm రెసిస్టర్ చెప్పండి. I square R, కరెంట్ తెలిస్తే I square ఇంటూ R చేయండి. 1.4 square ఇంటూ 2, 14 square 196, 1.96 into 2, 3.92 watts absorbed. Right. Now power across this 3 amperes current source. Product of voltage into current. Voltage across this one enta undi? 7.2. This is 3. Nana ikkada okasari chudamma, this is 21.6 watts plus minus kada. కరెంట్ అప్వర్డ్స్ ఉందన్నా, కరెంట్ ఎంటరింగ్ ఎట్ నెగిటివా పాజిటివా? నెగిటివ్. అబ్జర్వ్డా డెలివర్డా? డెలివర్డ్ పవర్. పవర్ అక్రాస్ ద 1 ohm రెసిస్టర్. I square R. ఓకే, 4.4 square into 1, 44 square నాన్న, 1936. ఓకే, దిస్ ఈస్ 19.36 watts. దిస్ ఈస్ అబ్జార్బ్డ్. Power across the 2ix source. Product of voltage into current. What is the voltage? 2.8. What is the current? 4.4. Calculator nana? Calculator. 4.4 into emma entama? 12.32. Okay. Nana ikkada current entering at positive ena? Absorbed or delivered? Absorbed power. Total power absorbed, total power delivered check cheyandamma. P total delivered equal to P total absorbed. That's nothing but your Telegraph theorem ante adi. Okay. Next question ana. మా దీనికి డయాగ్రామ్ ఏమి ఇవ్వలేదు నాన్న, థియరీ ఇచ్చారు. ఓకే, దాన్ని బట్టి మీరు ఆన్సర్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి, ఏ నెట్వర్క్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మెనీ రెసిస్టర్స్. A network consists of many resistors, one of which is designated as R. One of which is designated as capital R and R. Okay, and two constant sources.
A network consists of many resistors, one of which is designated as R, and two constant sources. Full stop. The power dissipated in the resistor capital R. The power dissipated in the resistor capital R is P1. Is P1 when the first source acting alone. Is P1 when the first source is acting alone, and P2 when the second source is acting alone. Is P1 when the first source is acting alone, and P2 when the second source is acting alone. P1 when the first source is acting alone, P2 when the second source is acting alone. Full stop. Determine the power dissipated in the resistor capital R. Determine the power dissipated in the resistor capital R when both the sources are acting simultaneously. Determine the power dissipated in the resistor capital R when both the sources are acting simultaneously. That's all. Cheyandi amma mere. నా డయాగ్రామ్ ఇవ్వలేదు, మీరే గీయండి. అమ్మా ఇది కాదమ్మా, ఇది కాదు డయాగ్రామ్, ఇది కాదు. ఓకే సరేనా? నోటీస్ హియర్. నాన్న ఆగండి అమ్మా, నోటీస్ హియర్ నాన్న, ఒకసారి నోటీస్ హియర్. నెట్వర్క్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మెనీ రెసిస్టర్స్ అమ్మ, చాలా రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఆఫ్ విచ్ ఇస్ డిజిగ్నేటెడ్ as ఆర్ అన్నారు. ఓకే, చాలా ఉన్నాయి, లీవ్ ఇట్ ఆర్. ఓకే, ఒకళ్ళ టూ కాన్స్టెంట్ సోర్స్ అన్నారు, వోల్టేజ్ సోర్సా కరెంట్ సోర్సా చెప్పలేదు. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ వోల్టేజ్ సోర్సెస్ నాన్న ఇలా తీసుకుంటాను. ఒకవేళ మీరు ఏమైనా కరెంట్ సోర్స్తో చేస్తానంటే ఇలా తీసుకోండి. నెట్వర్క్ ఇలా ఉంది, మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్, వన్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ ఈస్ డిజిగ్నేటెడ్ as ఆర్ తీసుకొని కరెంట్ సోర్స్ పెట్టుకుంటానంటే యూ కెన్ ట్రై లైక్ దిస్. ఓకేనా? ఓకే, లెట్ us డిస్కస్ లైక్ దిస్ అమ్మా, ఇలా చేద్దాం. ఓకే నాన్న, ఇప్పుడు ఫస్ట్ సోర్స్ యాక్టింగ్ ఎలోన్ అమ్మ, మీరు ఆన్సర్ చెప్పండి అసలు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వెన్ ది సోర్స్ యాక్టింగ్ ఎలోన్ పవర్ P1 అన్నారు, సెకండ్ సోర్స్ యాక్టింగ్ ఎలోన్ పవర్ P2, బోత్ సోర్స్ ఆర్ యాక్టింగ్ సైమల్టేనియస్లీ, వాట్ ఇస్ ద పవర్? ఏమా? P1 plus P2. P1 P2 నాన్న అదేనమ్మా, అది చెప్పడం కోసమే చెప్తున్నాను ఇది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చెప్పకపోతే మీరు గ్యారంటీగా ఇదే రాస్తారు. పవర్ లీనియర్ రిలేషన్ కాదు. ఓకే, వోల్టేజ్ V = V1 plus V2, కరెంట్ I = I1 plus I2, కానీ P ≠ P1 plus P2. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, సరే.
నేను assume ఓన్లీ దిస్ సోర్స్ యాక్టింగ్ alone, ఫస్ట్ సోర్స్ యాక్టింగ్ alone అనుకుందాం. అయ్యో చాలా ఉన్నాయి. ఓకే, దెన్ దిస్ సోర్స్ రీప్లేస్ బై షార్ట్ సర్క్యూట్తో రీప్లేస్ చేసాం. Okay, one second, Anna, notice here. Amma, suppose here, assume current I is flowing here, anukondamma. Okay, current I flow avutundi anukundam. When first source acting alone, let this current be I1 anukondi. When second source acting alone, let this current be I2 anukondi. Okay, na ikkada naaku okasari cheppandi amma. When this source acting alone, what is the power dissipated in R? Emani icharu vallu? P1 ani icharu, avuna? When I1 flowing across R, nana, P1 nothing but I1 square R. Okay. When second source acting alone, I2 is flowing across R kada. Okay. Then what is the power P2? I2 square into R. Okay. Now I1 square emo P1 by R, or I1 equal to plus or minus square root of P1 by R. Yes or no? I2 square equal to P2 by R. Then what is this I2? Plus or minus square root of P2 by R. Yes or no? Okay. Now ikkada randi. When both the sources are acting simultaneously, total current I equal to, according to superposition theorem, I1 plus I2. Okay. SPT. R diagram దగ్గరికి వెళ్తే I equal to total response I1 plus I2. This is nana plus or minus square root of P1 by R plus or minus square root of P2 by R. This is current I. Then according power చెప్పేసిండమ్మా ఇక్కడ, when I flowing there, I square R. Yes or no? What is I? Plus or minus square root of P1 by R plus or minus square root of P2 by R whole square into R. This is the P. మా square root of R ని బయటికి తీసుకుంటున్నానన్న. Square root of R whole square. This P equal to square root of R whole square బయటికి తెచ్చేసాను. Plus or minus square root of P1 plus or minus square root of P2 whole square into R. Idi R cancel అయిపోయింది. Okay. Then what is the P nana we got here? Plus or minus square root of P1 plus or minus square root of P2 whole square. మా 2 sources ఉంటే ఇది nana. ఒకవేళ 3 sources ఉంటే plus or minus square root of P1 plus or minus square root of P2 plus or minus square root of P3 whole square whole cube. Whole square whole cube. Square I square into R అని రాస్తున్నాం కదా. ఓకే, అలా సో అండ్ సో మెనీ సోర్సెస్ యాక్టింగ్ సైమల్టేనియస్లీ ఉంటే దిస్ ద టోటల్ పవర్ P. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, SPT లో ఓకే టోటల్ రెస్పాన్స్ V ఈక్వల్ టు V1 ప్లస్ V2, టోటల్ రెస్పాన్స్ I ఈక్వల్ టు I1 ప్లస్ I2, బట్ టోటల్ పవర్ P అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు P1 ప్లస్ P2. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అయిపోయినాడు అమ్మ. టేక్ దిస్ క్వశ్చన్.
right nana for the network resistor network shown in figure, for the resistor network shown in figure, for the resistor network shown in figure, power dissipated in a resistor capital R is calculated, power dissipated in the resistor capital R is calculated when each source is acting alone. Power dissipated in the resistor capital R is calculated when each source is acting alone. సరేనా ఇక్కడ ఎన్ని సోర్సెస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు, ఎన్ని సోర్స్ ఇచ్చారు నాన్న 3 sources అంటే ఆ వర్డ్ ముందే ఇచ్చేసారు. For the network shown in figure 3 sources are acting simultaneously. Okay, the power dissipated in the resistor capital R is calculated when each source is acting alone అని చెప్పారు. Right, and these values are 18 watts, 50 watts, 98 watts respectively. 18 watts, 50 watts, 98 watts respectively అని ఇచ్చారు నన్ను. 18, 50, 98. Okay, full stop. Determine the possible maxima, determine the possible maxima and minima, determine the possible maxima and minima, values of power, determine the possible maxima and minima, values of power dissipated in the resistor capital R. Determine the possible maxima and minima values of power dissipated in the resistor capital R. చేసేయండమ్మా. Okay, Nana, right. Chal. Very good, Nana. Now tell me, what is the power when 3 sources are acting simultaneously? Plus or minus square root of P1, P2, P3 whole square. Yes or no? And P1 is given as Nana, square root of 18, square root of 50, square root of 98. Respectively, annar kabatti P1 adi 18, P2 50. If I take root 2 common తీసుకున్నాను అనుకున్నాను, root 2 square బయటికి తెచ్చేసానమ్మా. root 2 వెళ్ళిపోతే this is root 9, root 25, root 49 whole square. Then this P equal to root 2 square into 2 plus or minus 3 plus or minus 5 plus or minus 7 whole square. Okay na? Everyone? Right. ఏమన్నారు? Possible maxima, possible minima అడిగారు. Now P maxima. What is possible maxima when you will get? Plus 3 plus 5 plus 7 square or minus 3 minus 5 minus 7 square. Okay. అన్ని పాజిటివ్ అని తీసుకోండి, అన్ని నెగిటివ్ అని తీసుకోండి. ఓకే. వాట్ ఈస్ వాల్యూ నాన్న? 2 into 15 square. వాట్ ఈస్ వాల్యూ? 225 into 2. 450 watts. That's the possible maxima. Then find the minima. Possible minima చెప్పండి అమ్మా.
ఓకే నాన్న ఇక్కడ షార్ట్ కట్ ఏం లేదు, యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఆల్ ద కాంబినేషన్స్. ఓకే నాన్న ఇక్కడ నేను నోటీస్ హియర్ అమ్మ ఇక్కడ నాన్న +5 + 7 12 అయింది, -3 ఎంత వచ్చిందన్న 9 మినిమమా, లేకపోతే 3 + 7 10 -5 5 వచ్చింది లేదు, లేదా 3 + 5 8 -7 1 0 వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? నో. ఓకే దట్స్ ద మినిమం వాల్యూ. +3 + 5 -7 square or -3 -5 + 7 square, that's the minimum. Therefore 2 into 1 square, what is value nana? 2 watts. Possible maximum of 450, minimum emo 2 watts is the right answer. అయిపోయిన వాళ్ళమ్మా. డిటర్మైన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మ. డిటర్మైన్ ఐడి బై యూజింగ్ ఎస్పిటి. డిటర్మైన్ ఐడి బై యూజింగ్ ఎస్పిటి. ఫాస్ట్ అన్న. నా ఎన్ని సోర్సెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 2 sources, 10 amperes 2 amperes. Find ID1, find ID2, total response ID equal to ID1 plus ID2. చెప్పేసి ఆన్సర్ ఎంతమ్మా? రైట్, వెరీ గుడ్ నాన్న. ఆన్సర్ ఫోర్ వచ్చిందా? ఏమా? వెరీ గుడ్ నాన్న. రైట్ నాన్న. ఇక్కడ వెరీ గుడ్. సరే నాన్న, దిస్ ఈజ్ ద నెట్వర్క్. ఎస్ సార్ నో? అబ్జర్వ్ చేయండి, దిస్ ఈజ్ ద నెట్వర్క్. వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ హియర్? రెసిస్టర్ డయోడ్. అవునా? డయోడ్ లీనియర్ ఎలిమెంటా నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంటా? అంటే సూపర్ పొజిషన్ థియరం అప్లికబులా? నో. అదే ఆన్సర్. రైట్. సిన్స్ డయోడ్ ఈజ్ ఎ నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్, ఎస్పిటి ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్. నన్ను ఎందుకు చేపిస్తున్నానంటే అసలు చేయించాల్సిన అవసరం లేదు, మీరు స్టేట్మెంట్ చదివేశారు ఆల్రెడీ. లీనియర్ బైలేటరల్ నెట్వర్క్స్కి అప్లికబుల్. కాకపోతే మనలో కొంతమంది ఏంటి, బాగా చదువుతాం కానీ అప్లై చేయం కదా ఎగ్జామ్లో, అందుకే వాళ్ళ కోసం చేపిస్తున్నాను క్వశ్చన్. ఒకసారి చేశారంటే రేపు తర్వాత రివైజ్ చేస్తారు 2 సార్లు 3 సార్లు, చూసిన తర్వాత డయోడ్ వస్తే అప్లై చేయలేము అనేది వస్తుంది పాయింట్. ఓకేనా? డయోడ్ ఈజ్ ఎ నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్, దేర్ఫోర్ ఎస్పిటి ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్. ఓకేనా? రైట్. సరేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. డూ ద అబోవ్ ప్రాబ్లం. Do the above problem by using network solving techniques. Do the above problem by using network solving techniques. ఇది ఇక్కడ ఎస్పిటి అని అడగట్లా. ఓకే, ఇందాక ఎస్పిటి అయితే అప్లికబుల్ కాదు. నెట్వర్క్ సాల్వింగ్ టెక్నిక్స్ ఏదో చేసేయండి, ఆన్సర్ చెప్పండి. సరే నన్ను ఇక్కడ ఇది ఎలా కనిపిస్తుందమ్మా? కెన్ వి అప్లై సంథింగ్ హియర్? కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ ద రెసిస్టర్. ఏం అప్లై చేయొచ్చు? సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో ఏమైనా అక్కడ కూడా కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ ద రెసిస్టర్, వీ కెన్ అప్లై సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్.
Okay, 10 into 1 10 volts, parallel resistor will become series resistance 1 ohm. ఇక్కడ 2 into 1 అన్న 2 volts, current direction upwards కాబట్టి plus upwards minus downwards, parallel resistor will become series resistance. This is the diode ID. Yes or no? Okay, ఇలా ఇచ్చారమ్మా. డయోడ్ ఇది యానోడ్ సైడ్ నాన్న, ఇది క్యాథోడ్ సైడ్. Diode, this is anode side, this is cathode side. Some current will be flowing here. Okay, amma ఇది 10 volts అయితే this also nearly 10 volts ఏనా అమ్మా? జస్ట్ నేను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నానంటే ఫార్వర్డ్ బయాస్ రివర్స్ బయాస్ చెప్పడం కోసం అంతే. 2 volts అయితే ఇది కూడా నియర్లీ 2 volts, ఎగ్జాక్ట్ కాదు. ఓకే, సమ్ డ్రాప్ విల్ బి దేర్ ఇన్ రెసిస్టర్, ఈ రెసిస్టర్లో ఉంటుంది, లీవ్ ఇట్. ఇక్కడ 10 volts ఇది, 2 volts ఇది కదా. యానోడ్ సైడ్ 10 volts నాన్న, క్యాథోడ్ సైడ్ 2 volts నాన్న. ఫార్వర్డ్ బయాస్ రివర్స్ బయాసా? యానోడ్ 10 volts, క్యాథోడ్ 2 volts, ఫార్వర్డా రివర్సా? ఫార్వర్డ్ బయాస్. యానోడ్ వోల్టేజ్ గ్రేటర్ దెన్ క్యాథోడ్ వోల్టేజ్, ఎస్ ఆర్ నో? ఫార్వర్డ్ బయాస్. డయోడ్ గురించి ఏం చెప్పలేదమ్మా. కన్సిడర్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఐడియల్ డయోడ్. ఐడియల్ డయోడ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ యాక్ట్స్ as a షార్ట్ సర్క్యూట్. షార్ట్ సర్క్యూట్. ఓకే, this is 10 volts, this is 2 volts, this is 1 ohm, this is 1 ohm, this is ID. Now find ID nana, total voltage nana, this starting voltage minus ending voltage by total resistance. ID cheppandi amma, 10 minus 2 by 1 plus 1, 8 by 2, nothing but entamma, 4 amperes. సరే అమ్మ, కొన్ని చిన్న థీరమ్స్ మాట్లాడుకుందాం. నెక్స్ట్ వీక్ మిగతా థీరమ్స్ చెప్తాను. ఓకే, చిన్నవి ఒక 20 minutes. సబ్స్టిట్యూషన్ థీరం ఒకటి, కంపెన్సేషన్ థీరం ఒకటి మాట్లాడుకుందాం ఇవాళ. ఎందుకంటే ఇవాళ మాట్లాడుకుందాం, ఏమేమి మాట్లాడాము ఇప్పుడు థీరమ్స్లో? సూపర్ పొజిషన్ థీరం మాట్లాడాం. ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థీరం, థెవెనిన్స్ థీరం రెండు రిలేటెడ్. థెవెనిన్స్ థీరం ఏదైతే నేను కంక్లూజన్స్ చేస్తానో ఐ విల్ అప్లై ఫర్ మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థీరం. అందుకే నెక్స్ట్ వీక్ ఆ రెండు కలిపి మాట్లాడుకుందాం. మార్నింగ్ సెషన్ అంతా థెవెనిన్స్ థీరం ఉంటుంది, ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ అంతా మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థీరం, దెన్ ఇంపార్టెంట్ థీరం రెసిప్రాసిటీ థీరం ఉంటుంది. ఓకే, ఇక థీరమ్స్ క్లోజ్ అయిపోతాయి. ఓకేనా? ఆల్రెడీ టెలిగ్రాఫ్ థీరం మాట్లాడాం. ఇంకా మిగతా థీరమ్స్ ఏమున్నాయంటే కంపెన్సేషన్ థీరం ఒకటి, చిన్న మిలిమెన్స్ థీరం ఒకటి. ఓకే, చూసుకుందాం ఇప్పుడు. సబ్స్టిట్యూషన్ థీరం అని చిన్నవి మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, సరే. నెక్స్ట్ వన్, కంపెన్సేషన్ థీరం. కంపెన్సేషన్ థీరం. ఫస్ట్ నేను థీరం ఏం డిస్కస్ చేయట్లేదు, నేను చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను, చేసేయండి మీరు. నా ఫైండ్ I2 I6 చెప్పండి అమ్మా. ఫైండ్ దిస్ I2 I6.
ఓకే నా చెప్పండమ్మా. రైట్ నౌ టెల్ మీ హౌ దిస్ 3 and 6 కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్. చెప్పాలి త్వరగా. దిస్ 3, 6 నా ప్యారలల్. ఎస్ ఆర్ నో? వాట్ ఇస్ 3 parallel 6? 2. 3 into 6 by 3 plus 6. 12 by 18 by 9. ఎంతమ్మా? 2. నన్ను వినాలమ్మా. ఓకే, అంటే ఇదంతా 2 ohms కదా. ఎస్ ఆర్ నో? 2. ఈ 2 ఎలా ఉన్నాయి? సిరీస్. అంటే వాట్ ఈస్ టోటల్ ఇంపెడెన్స్ ఇన్ బై సోర్స్? 2 సిరీస్ నాన్న. 4. దెన్ వాట్ ఇస్ కరెంట్ సప్లై బై సోర్స్ నాన్న? 12 by 2 plus 2. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ నాన్న ఇక్కడ? దిస్ నథింగ్ బట్ 12 by 4, నథింగ్ బట్ 3 amperes. ఇది 3 amperes నాన్న. ఎస్ ఆర్ నో ఎవ్రీవన్? ఓకే అమ్మ, ఈ 3 amperes సీయింగ్ ఈ 3, 6 ఎలా ఉన్నాయి? ప్యారలల్. కరెంట్ డివిజన్ రూల్. వాట్ ఇస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్? 6 ohms లో అదర్ ఇంపెడెన్స్ 6, 3 by 3 plus 6 into 3, 9 by 9, 1 ampere. ఈ నెట్వర్క్లోన I2 3 amperes వచ్చింది, I6 నాన్న 1 ampere వచ్చింది. సరే, నెక్స్ట్ అమ్మ ఇక్కడ 6, 12 ఇచ్చాను, 6 ఇచ్చాను. హౌ దిస్ 12 and 6 కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్? ప్యారలల్. చేయాలి మీరు కూడా. 12 into 6 by 12 plus 6, 72 by 18. ఎంతమ్మా? 4. ఈ I2 డాష్ చెప్తే దిస్ ఇస్ 12 by 2 plus 12 parallel 6 నాన్న. దిస్ ఇస్ 12 by 6. ఓకే, 2 plus 4. 4ఏ కదా. ఓకే, ఎంత నాన్న ఇది? 2 amperes. దిస్ ఇస్ 2 amperes. రైట్ నా. రైట్ నౌ నోటీస్ హియర్ ఇది 12, 6. కరెంట్ డివిజన్ రూల్ చెప్పండి అమ్మా. వాట్ ఇస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ 6 ohms ఇక్కడ? అదర్ రెసిస్టర్ 12 by 12 plus 6 into 2. ఓకే, 6, 2s, 3s into 2, 4 by 3 amperes వచ్చింది. ఓకేనా? నేనేం తీరం ఏం చెప్పలా, జస్ట్ ఇది ఒక సర్క్యూట్ ఇచ్చాను, క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నా. ఇంకో సర్క్యూట్ ఇచ్చాను, క్యాలిక్యులేట్ చేయమని చెప్పాను. ఓకే సరే, నేను ఒక చిన్న కంక్లూజన్ రాసుకుందాం ఇక్కడ. ఫ్రమ్ ద అబౌవ్ 2 circuits, from the above 2 circuits, change in current from the above 2 circuits, change in current in the 2 ohm resistor. Change in current in the 2 ohm resistor. Okay, this I2 difference రాస్తున్నానమ్మా. I2 dash ఎంత నాన్న ఇది? 3 difference 2, 1 ampere. అలాగే చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ ఇన్ ద 6 ohm రెసిస్టర్. డిఫరెన్సే రాస్తున్నాం, నాకు నెగిటివ్ అదేం కాదు. ఏది ఎక్కువ అయితే ఎక్కువ నుంచి తక్కువ తీస్తాను. ఓకే, దిస్ ఈజ్ I6 డాష్ డిఫరెన్స్ I6, 4 by 3 డిఫరెన్స్ 1. ఎంత నాన్న ఇది? 1 by 3 amperes. ఓకే సరేనా, ఇది తీసుకోండి అమ్మా. టేక్ ఎ క్వశ్చన్. Determine the change in currents in 2 ohms and 6 ohms. Determine the change in currents in 2 ohms, 6 ohm resistors when the impedance in the variable branch is varied from when the impedance in the variable branch is varied from 3 ohms to 12 ohms, when the impedance in the variable branch is varied from 3 ohms to 12 ohms by using compensation theorem. ఓకే నాన్న, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే 3 steps ఫాలో అవుతున్నాం నాన్న. Step 1, Step 2, Step 3. Okay, Step 1. Step 1.
Find the original current circulating in the variable branch. Step 1 Nana, find the original current circulating in the variable branch. Find the original current circulating in the variable branch. Nana, asalu original resistance enta initial ga చూడండి అమ్మా, ఇనిషియల్గా ఎంతమ్మా రెసిస్టెన్స్ 3. అది నాన్న ఫస్ట్ 3 ohms పెట్టి ఫైండ్ దిస్ కరెంట్ ఐ నాన్న, ఒరిజినల్ కరెంట్ సర్క్యులేటింగ్ ద వేరియబుల్ బ్రాంచ్. 3, 6 ప్యారలల్, 2 సిరీస్. ఓకే, దెన్ వాట్స్ ద కరెంట్ నాన్న? ఇక్కడ కరెంట్ సప్లై బై 12 వోల్ట్ సోర్స్ ఎంత? 12/2 ప్లస్ 3 ప్యారలల్ విత్ 6. ఓకే, దిస్ ఈస్ 12/4. దిస్ ఈస్ 3 amperes. This is the 3 amperes నాన్న. This 3 amperes seeing 3 and 6 na parallel. Current division rule. What is current flowing here? I cheppandi amma ikkada. Other resistor 6 by total 3 plus 6 into total current 3. 18/9. What is the value? 2 amperes. That's the original current circulating in the variable branch. Next, step 2. Step 2. Calculate compensation EMF. Calculate compensation EMF or voltage. VC calculate చేయండి. Compensation EMF or voltage, compensation voltage. ఇది ఎలా చేస్తామంటే నాన్న, ఒరిజినల్ కరెంట్ I ఇంటూ చేంజ్ ఆఫ్ ఇంపిడెన్స్ చేస్తాం. ఒరిజినల్ కరెంట్ I ఇంటూ చేంజ్ ఆఫ్ ఇంపిడెన్స్. అమ్మ ఇక్కడ ఇంపిడెన్స్ ఈజ్ వేరింగ్ ఫ్రమ్ వేర్ టు వేర్? 3 నుంచి 12కి. వాట్ ఈస్ చేంజ్ నాన్న ఇక్కడ? 12 - 3 ఎంత? 9. ఒరిజినల్ కరెంట్ ఎంత ఇక్కడ? 2. ఒరిజినల్ కరెంట్ వేరియబుల్ బ్రాంచ్ ఎంత? 2. చేంజ్ ఆఫ్ ఇంపిడెన్స్ నాన్న 12, డిఫరెన్స్ 3. దిస్ ఈస్ 2 into 9. ఎంతమ్మా ఇక్కడ? 18 volts వచ్చింది. దట్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ VC. ఓకే, స్టెప్ 3. Step 3. Deactivate the independent sources. Now, deactivate the independent sources. Deactivate the independent sources. Deactivate the independent source. అంటే వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంటే ఏం చేయాలమ్మా? షార్ట్ సర్క్యూట్. కరెంట్ సోర్స్ ఉంటే ఏం చేయాలి? ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేయబోతున్నా అంటే డీయాక్టివేట్ చేసి కనెక్ట్ ద కంపన్సేషన్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ద వేరియబుల్ బ్రాంచ్ కనెక్ట్ చేయాలి. రాండమ్నా డీయాక్టివేట్ ద ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత కనెక్ట్ కంపన్సేషన్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ద వేరియబుల్ బ్రాంచ్. కనెక్ట్ కంపన్సేషన్ వోల్టేజ్ in series with the variable branch. Okay, నాన్న ఇక్కడ 12 వోల్ట్ సోర్స్ ఏం చేయాలి చెప్పండి? 12 వోల్ట్ సోర్స్ ఏం చేయాలి? షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసేయాలి. ఓకే, దిస్ ఇస్ 2 ohms నాన్న, దిస్ ఇస్ 6 ohms. రైట్ నౌ ఆఫ్టర్ చేంజింగ్ నా 3 R ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ చేంజ్ అయింది చెప్పండి? R అనేది ఇనిషియల్గా 3, ఇప్పుడు ఎంతకు చేంజ్ అయింది? 12కి. కనెక్ట్ ద కంపన్సేషన్ ఈఎంఎఫ్ VC ఇన్ సిరీస్ విత్ ద వేరియబుల్ బ్రాంచ్. వాట్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ VC నాన్న ఇక్కడ? 18 volts. చేయండి అమ్మ. ఇప్పుడు కనుక మీరు కరెంట్ ఇన్ ద 2 ohm రెసిస్టర్, కరెంట్ ఇన్ ద 6 ohm రెసిస్టర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే డైరెక్ట్లీ ఇట్ విల్ గివ్ ద చేంజ్ ఇన్ కరెంట్స్ ఇచ్చేస్తాను. ఇఫ్ యూ క్యాల్కులేట్ ద కరెంట్స్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ 2 ohms 6 ohms క్యాల్కులేట్ చేస్తే డైరెక్ట్లీ ఇట్ విల్ గివ్ ద చేంజ్ ఇన్ కరెంట్స్ ఇన్ 2 ohms 6 ohms ఇచ్చేస్తుంది. అది చేద్దాం ఒకసారి నాన్న. ఒక్కసారి ఈ
it will give delta I2, it will give delta I3, I6. అమ్మ ఈ I dash చెప్పండి నాన్న ఫస్ట్ నాన్న. టెల్ మీ హౌ దిస్ 2 ohms 6 ohms ఎలా కనెక్ట్ అయినాయి చెప్పండి అమ్మా. ప్యారలల్. దిస్ I dash in 2, 6 in parallel. కరెంట్ డివిజన్ రూల్ చెప్పండి అమ్మా. కరెంట్ డివిజన్ రూల్. వాట్ కరెంట్ ఇన్ ద 2 ohm resistor delta I2 చెప్పండి ఒకసారి. అదర్ రెసిస్టర్ 6 by total 2 plus 6 into I dash. ఓకే దిస్ ఈస్ నాన్న 6/8 ఎంత 3/4 I dash. దిస్ ఈస్ డెల్టా I2. నా సిమిలర్లీ వాట్ ఈస్ డెల్టా I6 అమ్మా. అదర్ రెసిస్టర్ 2/2 plus 6 into I dash. దిస్ ఈస్ 1/4 I dash. దిస్ ఇస్ డెల్టా I6. అంటే నాన్న ఈ నాట్ టు ఫైండ్ ద ఈ కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే యూ షుడ్ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ I dash. I dash క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. నౌ టెల్ మీ హౌ దిస్ 2 and 6 కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్. ప్యారలల్. అవునా 2, 6 ప్యారలల్ ఉన్నాయమ్మా. దిస్ ఈస్ VC ఈక్వల్ టు 18 volts. దిస్ ఈస్ 12 ohms. దిస్ ఈస్ I dash. ఓకే ఈ 2 parallel 6 అమ్మా. వాట్ ఈస్ దట్ 2 parallel 6 చెప్పండి అమ్మా. 12/8. 12/8. 4 3s 4 2s ఏమా 12/8 నానా. 4 3s 4 2s ఎసాను 3/2 ohms 1.5. ఓకే దెన్ వాట్ ఈస్ దిస్ I dash చెప్పండి ఇక్కడ. VC by 12 plus 3/2. 18/24 plus 3 27/2 ఎసాను. ఓకే నాన్న 18 into 2/27. 9 2s 9 3s చెప్పట్లేదు మీరు. ఓకే 9 2s 9 3s అమ్మా. ఎంత నాన్న ఇది 4/3 amperes వచ్చింది I dash. I dash ఇలా వచ్చింది. దెన్ నాన్న డెల్టా I2 చెప్పండి అమ్మా. డెల్టా I2 హియర్ 3/4 into I dash. వాట్ ఈస్ I dash we got here 4/3. ఎంత వచ్చిందన్నా 1 ampere డెల్టా I2. ఓకే టెల్ మీ డెల్టా I4 I6 1/4 I dash. దిస్ వాల్యూ ఎంత నాన్న ఇక్కడ 1/4 into 4/3. దిస్ ఈస్ 1/3 amperes. దట్స్ డెల్టా I6. నాన్న ఒక్కసారి ఆగండి చూడండి అమ్మా. స్టాప్ రైటింగ్. నాన్న నోటీస్ హియర్ ఎవ్రీవన్ నోటీస్ హియర్. నా అసలు కంపన్సేషన్ థీరమే తెలియదు మనకి. చేసాం చూడండి అదే సర్క్యూట్ 3 ohms. ఇక్కడ ఎంత తీసుకున్నాను ఇక్కడ 12 ohms. ఇది ఒకటే చేంజ్ చేశారు. అక్కడ 3 ohms ఉంది, ఇక్కడ 12 ohms చేశాను. మిగతా అన్ని సేమే. ఆ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ ఒకటేనా. ఓకే ఇనిషియల్గా వీ ఫౌండ్ అవుట్ దిస్ కరెంట్ 3 amperes వచ్చింది. దిస్ కరెంట్ నాన్న 1 ampere. ఇక్కడ నాన్న 2 amperes వచ్చింది, ఇక్కడ 4/3 వచ్చింది. దెన్ చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ ఇన్ ద 2 ohm రెసిస్టర్ ఎంత వచ్చిందన్న 1 ampere. చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ ఇన్ ద 6 ohms ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ 1/3. నాన్న అయ్యే వచ్చిన ఆన్సర్స్ చూడండి అక్కడ లాస్ట్లో. వాట్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ ఇన్ ద 2 ohm రెసిస్టర్ 1 ampere. చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ ఇన్ ద 6 ohm రెసిస్టర్ 1/3 అయ్యే వచ్చినాయి. ఒక్కసారి వినండి ఏంటి సిగ్నిఫికెన్స్ అసలు ఈ కంపెన్సేషన్ థీరం. నాన్న ఇక్కడ వీఆర్ డ్రాయింగ్ ఏ సర్క్యూట్. ఆ సర్క్యూట్లో రెస్పాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే డైరెక్ట్గా ఇట్ విల్ గివ్ ద చేంజ్ ఇన్ కరెంట్స్ ఇచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్గా. ఆ స్టెప్ 3లో చేసింది అదే. విడివిడిగా చేసామా, ఇక్కడ ఒకటి చేసి డిఫరెన్స్ తీసుకున్నామా, లేదు. ఆ స్టెప్ 3కి వెళ్ళిపోతే వీ హ్యావ్ డెవలప్డ్ 1 సర్క్యూట్. ఆ సర్క్యూట్లో నేను రెస్పాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే డైరెక్ట్లీ ఇట్ విల్ గివ్ ద చేంజ్ ఇన్ కరెంట్స్ ఇచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్గా. అదే మీరు చేసింది అక్కడ. ఆ డెవలప్ చేయాలంటే ఫస్ట్ యూ షుడ్ నో ద ఒరిజినల్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ద వేరియబుల్ బ్రాంచ్. ఈ ఐ అంతా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. కంపన్సేషన్ EMF క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఒరిజినల్ కరెంట్ ఇంటూ దట్ చేంజ్ ఇన్ ఇంపిడెన్స్ తీసుకొని వీ హ్యావ్ డెవలప్డ్ 1 సర్క్యూట్. ఆ సర్క్యూట్ ఎలా డెవలప్ చేసాం, ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ అన్నిటిని డియాక్టివేట్ చేసాం. కంపెన్సేషన్ EMFని వీ హ్యావ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ సిరీస్. ఇప్పుడు కనుక ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ద కరెంట్ హియర్
డైరెక్ట్లీ ఇట్ విల్ గివ్ ద చేంజ్ ఇన్ కరెంట్స్ ఇచ్చేస్తుంది. అర్థమైందా అమ్మ? ఇక్కడ ఏదో మీకు కష్టం అనిపిస్తుంది కానీ పెద్ద సర్క్యూట్ ఇస్తారు, చాలా రెసిస్టర్స్ చాలా సోర్స్ ఇచ్చేసి రెసిస్టెన్స్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద బ్రాంచెస్ వేరీడ్ అని ఇస్తారు. వేరియబుల్ ఎక్కడి నుంచి అక్కడికి ఇస్తే వీ కెన్ ఫైండ్ ద చేంజ్ ఇన్ రెస్పాన్స్ ఇన్ అదర్ బ్రాంచెస్ అన్నింటిలో క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. అది దీని అడ్వాంటేజ్. అర్థమైందా? కంపెన్సేషన్ థీరం కంప్లీటెడ్. ఫార్టీ త్రీ వన్ సెకండ్ అన్న. ఫైవ్ థర్టీకి వదిలేనా బ్రేక్ ఇవ్వకుండా? చెప్పండి మీ ఇష్టం, లేకపోతే బ్రేక్ ఇచ్చి 6 దాకా తీసుకోనా, లేకపోతే ఇంకోటి 5:45 వదిలేనా బ్రేక్ ఇవ్వకుండా? సరే సరే, ఐ విల్ లీవ్ యూ ఎట్ 5:30. ఓకే, బ్రేక్ వద్దులే, ఇంకా 45 మినిట్సే కదా. సరేనా? నెక్స్ట్ వన్, సబ్స్టిట్యూషన్ థీరం. సబ్స్టిట్యూషన్ థీరం అని ఏం లేదా, చిన్నది సింపుల్ థింగ్. ఓకే, సబ్స్టిట్యూషన్ థీరం. నోటీస్ హియర్, ఎనీ లీనియర్ బైలేటరల్ నెట్వర్క్లో, ఓకే, సమ్ లీనియర్ బైలేటరల్ నెట్వర్క్ ఇలా ఉందనుకోండి. ఎనీ లీనియర్ బైలేటరల్ నెట్వర్క్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ రెసిస్టర్ ఆర్ అండ్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ దిస్ వన్ ఈజ్ ఐ ఇలా ఉంటే, ఓకే, దిస్ ఈస్ టెర్మినల్ ఏ, టెర్మినల్ బి ఇలా ఉంటే, దిస్ ఎలిమెంట్ ఆర్ కెన్ బి రీప్లేస్డ్ బై వోల్టేజ్ సోర్స్తో రీప్లేస్ చేయొచ్చు, కెన్ బి రీప్లేస్ బై కరెంట్ సోర్స్తో రీప్లేస్ చేయొచ్చు. వర్డ్ దిస్ ఎలిమెంట్ కెన్ బి రీప్లేస్డ్ బై, ఓకే, ఏ వోల్టేజ్ సోర్స్తో రీప్లేస్ చేయొచ్చు. ఓకే, నన్ను ఒక్కసారి ఇక్కడ చెప్పండి అమ్మా, వాట్ ఇస్ ద డ్రాప్ పొలారిటీస్ చెప్పండి ఇక్కడ. వెన్ ఐ ఫ్లోయింగ్ అక్రాస్ ఆర్, వాట్ ఇస్ ద డ్రాప్ పొలారిటీస్? ప్లస్ మైనస్ ఎంత, ఐ ఇంటూ ఆర్. నన్ను అంతే, ఇట్ కెన్ బి రీప్లేస్డ్ బై వోల్టేజ్ సోర్స్, ఓకే, whose magnitude is the drop magnitude. Polarity same as the drop polarities. Or it can also be replaced by current source to replace change. Current source to replace change. What is the current flowing here? I. Upwards or downwards? Downwards. Okay. This is terminal A, this is terminal B. That's all. This is called substitution theorem. Right, Nana? In a linear bilateral network, any passive element, in a linear bilateral network, any passive element can be replaced by an ideal voltage source, can be replaced by an ideal voltage source whose magnitude can be replaced by an ideal voltage source whose magnitude is the drop magnitude, whose magnitude is the drop magnitude, and polarities same as the drop polarities,
and polarities same as the draw polarities, or can also be replaced by an ideal current source, or can also be replaced by an ideal current source of necessary magnitude, or can also be replaced by an ideal current source of necessary magnitude and direction. Okay, also can be replaced by an ideal current source of necessary magnitude and direction. Sorry. Take a question. For the circuit shown in figure, the drop across the 2 ohm resistor is, for the circuit shown in figure, the drop across the 2 ohm resistor is 20 volts. The drop across the 2 ohm resistor is 20 volts. The 5 ohm resistor across the terminals A comma B, the 5 ohm resistor across the terminals A comma B can be replaced by, the 5 ohm resistor across the terminals A comma B can be replaced by dash అని అడుగుతున్నారమ్మ. చేయండి నాన్న. The 5 ohm resistor across the terminals A comma B can be replaced by dash. చేయండి అమ్మా ఆన్సర్.
Okay, right? ఓకే మా నోటీస్ చేయరా ఏమి ఇచ్చారు డేటా అసలు ఫస్ట్ కరెంట్ డ్రాప్ అక్రాస్ 2 ohm రెసిస్టర్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా 2 ohm రెసిస్టర్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ దిస్ 2 ohm రెసిస్టర్ డ్రాప్ నా తీసుకుంటే అమ్మా ఇది ప్లస్ మైనస్ 20 తీసుకోవాలా మైనస్ ప్లస్ 20 తీసుకోవాలా ప్లస్ మైనస్ 20యా మైనస్ ప్లస్ 20యా చెప్పండి ఎలా డిసైడ్ చేశారు సోర్స్ పొలారిటీస్ని బట్టి డిసైడ్ చేశారు ఓకే ఇది ప్లస్ మైనస్ అయితే కరెంట్ విల్ బి లైక్ దిస్ ఎస్ ఆర్ నో దెన్ దిస్ విల్ బి ప్లస్ మైనస్ 20 volts లైక్ దిస్ నా 20 volts అక్రాస్ ద 2 ohm రెసిస్టర్ కదా వాట్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ 10 amperes లైక్ దిస్ ఈ 10 amperes నా డివైడ్ అయ్యి మళ్ళీ అగైన్ ఇక్కడ ఎంత ఇక్కడ 10 amperes this 10 amperes seeing 5 and 5 how they connected to each other parallel how the current is getting divided equally okay ikkada 5 yes or no right now 5 amperes across a 5 ohm resistor namma drop entra ikkada 25 volts therefore that resistor across the terminals AB can be replaced by an ideal voltage source whose magnitude nothing but 25 volts polarity same as the drop polarity plus minus or can also be replaced by current source can also be replaced by current source. What is the magnitude of the current source? 5 amperes upwards or downwards? Downwards. దీంట్లో 5 amperes downwards కాబట్టి same okay just statement la రాయండి అన్న therefore the 5 ohm resistor can be replaced by 5 ohm resistor can be replaced by an ideal voltage source of 25 volts an ideal voltage source of 25 volts with positive terminal upwards or can also be replaced by an ideal current source or can also be replaced by an ideal current source of 5 amperes downwards or can also be replaced by an ideal current source of 5 amperes downwards. And that's all. Okay, finished. సరేనా ఇలా క్వశ్చన్ అడిగారమ్మా నోటీస్ హియర్ సో 10 volt సోర్స్ ఇచ్చారు ఈ 1 ohm రెసిస్టర్ కెన్ బి రీప్లేస్ బై అని అడుగుతున్నారా చేసేయండి అమ్మా ఫాస్ట్ that 1 ohm resistor can be replaced by అడుగుతున్నారు నాన్న Okay, very good, Nana. Right. Nana, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే right now tell me 3 1 how they connected to each other series 4 అయింది 4 4 parallel equivalent ఎంతమ్మా 2 2 3
series 5. Then what is the current supply by source? 10 volts by 5 ohms, nothing but 2 amperes. This 2 amperes seeing 4 equal parallel paths. How the current is getting divided? Equally, 1 ampere, 1 ampere. Okay. Then what is the current flowing here? 1 ampere. 1 ampere across a 1 ohm resistor. What is the drop on my ikkada? 1 volt. Therefore, this can be replaced by 1 volt source, the replace stage, or can be replaced by 1 ampere current source downwards. Okay, downwards ila replace chesanu nana. Or vinanamma andaru vinali nana. Or can also be replaced by different ways to could replace cheyochu. Vinandi agandi, notice here nana ikkada chudandamma. Ippude manaku telusu what is the voltage across this one? 1 volt. What is the current flowing here? 1 ampere. 1 second agandi nana. Voltage across this one 1 volt, current flowing through this one 1 ampere. Nana చూపిస్తాను, కొన్ని కాంబినేషన్స్ చూపిస్తాను, ఇన్ఫైనైట్ కాంబినేషన్స్ వస్తాయి, వినండి. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీప్లేస్ ఇక్కడ 1/2 ఓమ్ రెసిస్టర్ రీప్లేస్ చేద్దాం అనుకున్నాం అనుకో. 1 ampere అక్రాస్ 1/2, వాట్ ఇస్ ద డ్రాప్? 1/2 volts. ఈ మొత్తం 1 volt అవ్వాలంటే వాట్ ఇస్ ద రిమైనింగ్ వోల్టేజ్ 1/2 volts లైక్ దిస్. ఎస్ ఆర్ నో? సరే నాన్న, ఇది ఒక 1/3 ఓమ్స్ రెసిస్టర్తో రీప్లేస్ చేద్దాం అనుకున్నాను అనుకో. వాట్ ఇస్ ద డ్రాప్ అమ్మా ఇక్కడ? 1/3. 1 volt ఉండాలంటే ఇక్కడ ఎంత ఉండాలి? 2/3 voltsతో ఉండాలి. ఓకే, సపోజ్ ఊరికే 1/4 ఓమ్స్తో రీప్లేస్ చేద్దాం అనుకుంటే 1లో నుంచి 1/4 volts తీస్తే ఎంత? 3/4. అలాంటి చాలా కాంబినేషన్స్ వస్తాయా? ఎస్ ఆర్ నో? ఇన్ఫైనైట్ కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. ఓకే, సరే నాన్న, సేమ్ వే నోటీస్ హియర్. వినండి. ఓకే, రైట్ నౌ వీఆర్ రీప్లేస్ విత్ ఏ వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్తో రీప్లేస్ చేశాను. దిస్ ఆల్సో కెన్ బి రీప్లేస్ బై కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ రెసిస్టర్తో కూడా రీప్లేస్ చేయొచ్చు. వినండి ఒకసారి అమ్మ, ఇది నేను ఊరికే 1 ampere కరెంట్ సోర్స్ అని పెట్టుకున్నాను అనుకో. ఇక్కడి నుంచి 1 ampere, ఇక్కడి నుంచి 1 ampere. వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్? 2 amperes ఫ్లో అవుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? ఇక్కడ డ్రాప్ 1 volt ఉండాలంటే దీని రెసిస్టర్ వాల్యూ ఎంత ఉండాలి? ప్యారలల్ కదా ఏమా, 1/2 ohms. సరే, సపోజ్ 2 amperes అనుకున్నాను. ఇది 2, ఇది 1. వాట్ ఇస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్? 3. ఈ డ్రాప్ 1 volt ఉండాలంటే 1/3. ఓకే, సపోజ్ ఊరికి 3 amperes అనుకున్నాను. దెన్ దిస్ కరెంట్ ఎంత ఇక్కడ? ఈ 1, ఈ 3, 4 amperes. దెన్ దిస్ డ్రాప్ షుడ్ బి 1 volt కాబట్టి వాట్ ఇస్ ద రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ? 1/4 ohms. అలాగా యూ గెట్ అనదర్ ఇన్ఫైనైట్ కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. ఏమో అర్థమైందా? అంటే దట్ రెసిస్టర్ కెన్ బి రీప్లేస్ బై వోల్టేజ్ సోర్స్, దిస్ రెసిస్టర్ కెన్ బి రీప్లేస్ బై కరెంట్ సోర్స్, దిస్ రెసిస్టర్ కెన్ బి రీప్లేస్ బై వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ ద రెసిస్టర్. అలా ఇన్ని కాంబినేషన్స్, ఆర్ కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ ద రెసిస్టర్, అన్ని కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. నాకు క్లియర్? అయిపోయిన వాళ్ళమ్మ, టేక్ దిస్ క్వశ్చన్ అన్న. Finished? Take this question. అయిపోయిన వాళ్ళు
The resistance faced by the 10-volt source. The resistance faced by the 10-volt source. రెసిస్టెన్స్ ఫేస్ బై 10 వోల్ట్ సోర్స్ అడుగుతున్నారు. చెప్పండి అమ్మా. The resistance faced by the 10 volt source. Okay, Nana, వినండి అమ్మా. Here right now all the elements how they connected to each other? Parallel. 10 volts, ఇక్కడ కూడా 10 volts, 10 volts, 10 volts. Yes or no? This voltage also 10 volts. Nana, if I apply substitution theorem వేసాను అనుకున్నాను, నాకు ఇక్కడ వోల్టేజ్ తెలుసు, కరెంట్ తెలుసు అనుకోండి. Passive element can be replaced by voltage source replace చేయొచ్చు, కరెంట్ సోర్స్ రీప్లేస్ చేయొచ్చు. సేమ్ వైస్ వర్సా, కరెంట్ సోర్స్ ఉన్నా ఇట్ కెన్ బి రీప్లేస్డ్, వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉన్నా ఇట్ కెన్ బి రీప్లేస్డ్ బై ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్ తో రీప్లేస్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ వాట్ ఇస్ ద రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ఆఫ్ ద 2 amperes కరెంట్ సోర్స్ చెప్పండి అమ్మా. వోల్టేజ్ బై కరెంట్, వోల్టేజ్ 10 volts, కరెంట్ నానా 2 amperes. వాట్ ఈస్ వాల్యూ? 5 ohms. Therefore right now this is 5 ohms or 2 amperes. Okay, this is 2.5, this is 5 ohms. Okay, how all are connected to each other? Emma, how all are connected to each other? Parallel. That's the R phased. Anni parallel unnai nana. Yes or no? Therefore resistance phased, R phased equal to 5 parallel with 2.5 parallel with 5. Cheppandi amma answer. Nana ikkada 5 parallel with 5. Okay, 5 by 2 parallel with again 2.5. Right, now 2.5 parallel 2.5, 2.5 by 2, 1.25 ohms. 1.25 ohms. ఓకే, ఇది సబ్స్టిట్యూషన్ థీరంతో చేశారు మీరు. సరే, సబ్స్టిట్యూషన్ థీరం తెలియదు మనకి, ఎలా చేయాలి మరి? సబ్స్టిట్యూషన్ థీరమే తెలియదు మనకు, అసలు తెలియదు అనుకోండి. సిఆర్ నాన్న ఒకసారి మా అందరి నాన్న సబ్స్టిట్యూషన్ థీరమే తెలియదు మనకి. వాట్ ద రెసిస్టెన్స్ ఫేస్డ్ అడుగుతున్నారు. ఓకే అమ్మా, ఇది 10 volts కదా. వాట్ ఇస్ దిస్ వోల్టేజ్ ఆల్సో నాన్న? 10 volts. వాట్ ఈస్ వోల్టేజ్ ఆల్సో నాన్న? 10 volts. అమ్మా, 10 volts across a 5 ohm resistor అమ్మా. వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్? 2 amperes. 10 volts across 2.5, what is the current flowing? 10 by 2.5 ఎంత? 4 amperes. Okay, ఇక్కడ already current source ఇచ్చారు. Now what is the magnitude here? 2 amperes. Now right now tell me what is the current supplied by source here? 2 plus 4 plus 2 ఎంత? ఏమా? 8 amperes. ఇదే నేను యాడ్ చేసింది. 2 plus 4 plus 2, 8 amperes. Yes or no? మీకు వోల్టేజ్ తెలుసు, కరెంట్ తెలుసు. వాట్ ఇస్ ద రెసిస్టెన్స్ ఇన్? వోల్టేజ్ తెలుసు, కరెంట్ తెలుసు. 10 volts by 8 amperes. ఎంతమ్మా ఇది? 1.25 ohms. అసలు మనకి సబ్స్టిట్యూషన్ థీరం తెలియకపోయినా లైక్ దట్స్ బేసిక్స్తో చెప్పేయచ్చు. వోల్టేజ్ తెలుసు, కరెంట్ తెలిస్తే వోల్టేజ్ బై కరెంట్. Right? Next one, Anna, Milliman's theorem.
ఇదో థీరం కాదు, జస్ట్ సాల్వింగ్ టెక్నిక్ లాంటిదే. ఓకే, వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్ ఇలా ఉన్నాయి నాన్న, n కాంబినేషన్స్ ఇలా ఉన్నాయి అనుకో, దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ కెన్ బి రీప్లేస్ బై వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్తో రీప్లేస్ చేయొచ్చు. V dash series with R dash. This entire thing can be written as a V dash series with R dash. Now, what is the value of V dash? What is the value of R dash? Ante. Okay, sorry. Amma vinandi ana. Suppose if you are assuming this is a ground anukunte, this is the V dash voltage. Nodal analysis cheppandi okasari. Okay, nodal analysis. V dash minus V1 by R1 minus V2 by R2 so on plus V dash minus Vn by Rn equal to 0. Separate that V dash terms nana. V dash into 1 by R1 plus 1 by R2 plus so on 1 by Rn equal to V1 by R1 plus V2 by R2 plus so on Vn by Rn. Okay, therefore what is that V dash? V1 by R1 plus V2 by R2 plus so on Vn by Rn, divide by 1 by R1 plus 1 by R2 plus so on 1 by Rn. That's the magnitude of V dash. మీరు 1 by R కావాలంటే G అని రాసుకోవచ్చు. వాట్ ఈస్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్? కండక్టెన్స్. ఓకే, దట్ V dash V1 G1 plus V2 G2 plus so on Vn Gn divided by G1 plus G2 plus so on Gn. ఓకే నాన్న, థెవెనిన్స్ థీరంలో థెవెనిన్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు చెప్పండి ఒకసారి. థెవెనిన్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంటే షార్ట్ షార్ట్ షార్ట్. హౌ R1 R2 సో ఆన్ Rn ఎలా ఉన్నాయి? షార్ట్ అయిపోయింది షార్ట్ అయిపోయి షార్ట్ అయిపోయినా. థెవెనిన్ రెసిస్టెన్స్ చెప్పండి. ప్యారలల్. ఓకే, ఈ R డాష్ నథింగ్ బట్ నాన్న R1 ప్యారలల్ విత్ R2 ప్యారలల్ విత్ సో ఆన్ Rn. Or 1 by R dash equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus so on 1 by Rn. Or this R dash equal to 1 divided by 1 by R1 plus 1 by R2 plus so on 1 by Rn. Or this R dash equal to 1 divided by G1 plus G2 plus so on Gn. ఓకే, అది నా మిలిమెన్స్ ఈక్వలెంట్. అలా ఉంటే వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ ద రెసిస్టర్ అలా కాంబినేషన్స్ ఇస్తే దట్ ఎంటైర్ థింగ్ కెన్ బి రిటన్ యాస్ V dash సిరీస్ విత్ R dash. దిస్ ఇస్ V dash నానా, దిస్ ఇస్ ద R dash. ఫినిష్. అలాగే ఇది R1 R2 సో ఆన్ Rn. ఓకే, ఇది I1 I2 సో ఆన్ In కరెంట్ సోర్సెస్ ఉన్నాయన్న. ఇలా ఉంటేనా దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ కెన్ బి రిటన్ యాస్ I dash parallel with R dash.
That entire thing can be written as I dash parallel with R dash. What is the value of I dash? What is the value of R dash? Ante. Okay. Nana ikkada if I apply source transformation vesta ella anukonana voltage source current source parallel resistor can be converted to voltage source series with a resistance la convert chesukochu. Okay, this is R1, this is I1 R1, R2, I2 R2, Rn, In, Rn. ఇలా వచ్చింది అమ్మ. వెన్ కరెంట్ ఈజ్ 0 అయితే ఆ వోల్టేజ్ని ఏమంటారు నాన్న? నో కరెంట్ ఫ్లోస్ అయితే ఆ వోల్టేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఏమంటారు? ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ VOC క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. ఇక్కడ చెప్పండి అన్న, VOC ఎంత? మాకు నో కరెంట్, డ్రాప్ అక్రాస్ దిస్ వన్ 0 0 0, ఓన్లీ సోర్సెస్ ఉన్నాయి. చెప్పండి అమ్మ, కేవీఎల్ వేయండి. ఇఫ్ అప్లై కేవీఎల్ ప్లస్ VOC minus I1 R1 minus I2 R2 plus so on minus In Rn equal to 0. Yes or no? Then what is the value of VOC? I1 R1 plus I2 R2 plus so on In Rn వచ్చిందమ్మ. In Rn. నాన్న ఇక్కడ థెవెనిన్ రెసిస్టెన్స్ చెప్పండి. కరెంట్ సోర్స్ ఉంటే ఏం చేయాలి? ఓపెన్ ఓపెన్ ఓపెన్. హౌ R1 R2 సో ఆన్ Rn సిరీస్. లేదా ఇక్కడ చెప్పండి అమ్మ, వోల్టేజ్ సోర్స్ ఏం చేస్తాం? షార్ట్ షార్ట్ షార్ట్. హౌ R1 R2 సో ఆన్ Rn సిరీస్లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ థెవెనిన్ రెసిస్టెన్స్ నాన్న R డాష్ RTH అన్న R డాష్ అన్న ఒకటే ఈక్వల్ టు అన్ని సిరీస్లో ఉన్నాయి. R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ సో ఆన్ ఓకే Rn. దిస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ R డాష్ నాన్న ఇది. ఓకే నాన్న ఒక్కసారి ఆగండి, ఒక్కసారి చూడాలి అమ్మ. ఇక్కడ నేను షార్ట్ చేశాను అనుకోనా, ఈ షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ చెప్తారా? ఇక్కడ షార్ట్ చేసేస్తే కరెంట్ సోర్స్ సీయింగ్ 2 parallel paths, వన్ ఆఫ్ ద పాత్ ఇస్ షార్టెడ్, ఎంటర్ కరెంట్ ఫ్లోస్ అక్రాస్ ద షార్ట్ సర్క్యూట్ పాత్. IS ఎంత? I డాష్ ఏనా ఇక్కడ? ఎస్ఆర్ ఓకే నాన్న. ఇక్కడ ఒక్కసారి ఆగండి అమ్మ. VOCకి ISCకి RTHకి రిలేషన్ ఏం తెలుసా మీకు? VOC బై ISC నథింగ్ బట్ RTH కదా. ఓకే నా ఇప్పుడు నాకు ISC చెప్తారా? VOC బై RTH. ఈ ISC అన్న I డాష్ అన్న ఒకటేనా? ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ I డాష్ చెప్పండి అమ్మా. VOC బై RTH. ఇక్కడ VOC తెలుసు నాకు, RTH తెలుసు. దేర్ఫోర్ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I డాష్ నాన్న? VOC I1 R1 plus I2 R2 plus so on In Rn divided by R1 plus R2 plus so on Rn. This is the I dash. These are both are the Milliman's equivalent. Take a question, Amma. Determine current in the 3 ohm resistor. Determine current in the 3 ohm resistor.
ఓకేనా రైట్ అమ్మా ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏదో చూడండి నాన్న ఇదంతా ఎలా కనిపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడంతా వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ ద రెసిస్టర్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ద రెసిస్టర్ వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ ద రెసిస్టర్ ఎస్ ఆర్ నో దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ కెన్ బి రీప్లేస్ బై V dash series with R dash రీప్లేస్ చేయొచ్చా ఓకే నా దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ కెన్ బి రీప్లేస్ బై వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ ద రెసిస్టర్ దిస్ ఈస్ V dash na this is R dash this is your 3 ohm resistor okay current in the 3 ohm resistor now what is the magnitude of V dash చెప్పండి ఒకసారి Milliman's theorem what is the value of V dash నా చెప్పండి అమ్మా V1 G1 V1 ఎంత 4 G1 ఎంత 1/2 ఓకే V2 G2 అమ్మా ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ ని రిఫరెన్స్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఎలా వచ్చింది మైనస్ ప్లస్ ఓకే దిస్ ఈజ్ -12 G2 1/2 V3 1/1 divided by G1 plus G2 plus G3 yes or no therefore what is value nana idi 2 minus 6 plus 2 divided by 2 4 minus 2 minus 4 minus 6 nana minus 2 by 2 minus 1 volt that's the value of V dash what's the value of R dash what's the value of R dash nana 1 by G1 plus G2 plus G3 okay this is 1/2 ohms yes or no this is the value of R dash okay therefore manaki V dash వచ్చేసింది what is the value of V dash nana -1 volt what is the value of R dash amma 1/2 ohms then what is the current total voltage by total resistance ఎంత చెప్పండి అమ్మ V dash by R dash plus 3 what is the V dash nana -1 divided by R dash amma 1/2 plus 3 this is -1 by right 7/2 or this is -2 by 7 amperes that's the current in the 3 ohm resistor done everyone okay సరే ఎగ్జామ్లో మీకు అసలు మిలిమెన్స్ థియరమే గుర్తుకు రాలేదు ఏం చేస్తారు నోడల్ అనాలిసిస్ చేద్దాం ఓకే సరే డూ ద అబవ్ ప్రాబ్లమ్ బై యూజింగ్ నోడల్ సేమ్ క్వశ్చన్ అన్న డూ ద అబవ్ ప్రాబ్లమ్ బై యూజింగ్ నోడల్ అనాలిసిస్ అమ్మ అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే షార్ట్ కట్స్ తెలిస్తే త్వరగా వస్తుంది గుర్తుండాలనే రూల్ లేదు కదా మర్చిపోతే బేసిక్స్ నుంచి వెళ్దాం ఓకే సరే నా అదే క్వశ్చన్ మళ్ళీ తీసుకున్నానమ్మ లెట్ అస్ అస్యూమ్ దిస్ ఇస్ అ గ్రౌండ్ అమ్మ ఈ వోల్టేజ్ మీకు తెలుసు అనుకోండి V1 తెలిస్తే వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ V1కి కరెంట్కి ఆ రెసిస్టెన్స్కి చెప్పండి నాన్న this current in the 3 ohm resistor nothing but V1/3 ఏంటి V1 అంటే ఏంటి ఇక్కడ నాన్న this branch all are connected in parallel ఈ వోల్టేజ్ V1 అయితే this entire voltage also V1 yes or no then apply nodal amma find V1 nodal analysis nana find V1 nana V1 minus 4/2 plus V1 minus of -12 divided by 2 plus V1 minus 2/1 plus V1 minus 0/3 equal to 0. V1 into 1/2 plus 1/2 plus 1/1 plus 1/3 equal to 4/2 minus 12/2 plus 2 or V1 into 1/2 plus 1/2 1 plus 1 plus 1/3 2 plus 1/3 nana 2 plus 1/3 7/3 equal to 2 minus 6 plus 2 okay this is minus 2 okay ikkada em ochindante V1 into 7/3 equal to minus 2 ochindamma then what is the value of V1 nana minus 6/7 volts ochindi therefore I3 right since I3 equal to V1 by therefore I3 equal to minus 6/7 divided by 3 ఎంత వచ్చిందన్న ఇక్కడ minus 2/7 amperes that's the answer సరేనా అయిపోయిన వాళ్ళమ్మ టేక్ దిస్ క్వశ్చన్ డిటర్మైన్ కరెంట్ ఐ
Determine current time. ఓకే నాన్న ఇలా ఉంది కదా, మనకు తెలుసు కదా మిలిమన్ సీక్వెంట్తో రీప్లేస్ చేయొచ్చా? మిలిమన్ సీక్వెంట్ చెప్పండి నాన్న ఇక్కడ I dash parallel with R dash. Okay, this is a 2 ohm resistor. We have to find this I. Nana, what is the value of I dash, Nana? What is the value of I dash adutunanu? I1 R1 plus I2 R2 plus I3 R3 divided by R1 plus R2 plus R3. Yes or no? Okay. Nana, we have taken this direction as a reference తీసుకున్నాం. 6 amperes కూడా ఆ డైరెక్షన్ లో ఉంది. 6 into 1. Next 4 amperes same direction, opposite direction. Okay, minus 4 into 1. Next 2 into 1 divided by 1 plus 1 plus 1. Okay. Nana ఏమొచ్చిందమ్మా ఇక్కడ మనకి? 6 minus 4 plus 2 పైన 8 minus 4, right, 4 by 3 amperes. That's the I dash. Yes or no? R dash చెప్పేసేయండి అమ్మా ఒకసారి. R dash R1 plus R2 plus R3. This is 3 ohms. Okay, this is 4 by 3. This is 3 ohms. Now this find see here Nana ఒకసారి ఆగండి అమ్మా. Notice here ఇది I dash Nana 4 by 3 amperes. It is getting divided like this. Yes or no? Please tell me what is the current in the 2 ohm resistor చెప్పండి ఈ డైరెక్షన్ లో. Current division rule చెప్పండి అమ్మా. Other resistor, okay, current in the 2 ohm resistor nothing but R dash by R dash plus 2 into total current I dash. Okay, what is R dash? 3 by 3 plus 2 into I dash Nana 4 by 3. 3 cancel. Okay, 4 by 5 amperes. That's the I in the 2 ohms. Okay, this is 4 by 5 amperes. Yes or no? Okay. Now I 4 by 5 same direction, opposite direction. Then what is the value of I Nana? Minus 4 by 5 amperes is the resistor. Last question for the day. Take this one. Determine the current in the 3 ohm resistor. Determine the current in the 3 ohm resistor.
ఓకే నన్ను ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే హౌ దిస్ వోల్టేజ్ సోర్స్ రెసిస్టర్ సిరీస్లో ఉన్నాయి. అది చూసుకోండి, ఫాస్ట్గా చేసేయండి. ఇక్కడ మిలిమన్ సి ఈక్వివలెంట్ రాసేసుకోవచ్చు, వి డాష్ సిరీస్ విత్ ఆర్ డాష్లో రాసేసుకోవచ్చు. మీరే చేసి చెప్పేసండి అమ్మా, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వి డాష్, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్ డాష్ చెప్పేసండి మీరే. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వి డాష్, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్ డాష్ చెప్పేసేయాలి. ఓకే వి డాష్ చెప్పండి నాన్న. V1 G1 64 into 1/32 ప్లస్ నాన్న V2 G2, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ V2? ప్లస్ 32 మైనస్ 32 మైనస్ 32. ఓకే 32 into 1/16. V3 G3 16 into 1/8. V4 G4 minus 8 into 1/4. V5 G5 4 into 1/2 divide by G1 plus G2 plus G3 so on. ఓకే రైట్ నన్ను ఇక్కడ న్యూమరేటర్ తీసుకుంటే ఇది 2 అమ్మ, +2 -2 క్యాన్సిల్ అయిపోయిందా? ఇక్కడ కూడా నా +2 -2 క్యాన్సిల్ అయిపోయిందా? ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే therefore this V dash, what is the value of V dash na? Numerator 2 divided by LCM amma 32. 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16. Right nana, this is 2 by 31 by 32. What is the value? 64 by 31 volts. Vachinda? Vachinda? R dash. What is the value of R dash? This R dash equal to 1 divided by G1 plus G2 plus G3 plus G4 plus G5. Okay, LCM nana 32. This is okay, 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16. Okay, therefore this is 32 by 31 ohms. That's the value of R dash. That's the value of R dash. Okay. V dash, what is the value of V dash nana? 64 by 31 volts. R dash amma 32 by 31 ohms. Then what is the current I? 3. V dash by R dash plus 3. V dash 64 by 31 divided by R dash 32 by 31 plus 3. Or this is 64 by 31 divided by 32 plus 93 divided by 31. 31 cancel nana. What is the value? 64 by 125 amperes. That's the answer nana. Okay. Okay. See you next week. Okay. Thank you all. Bye. Good night.